Are you joking? Hello, hello. It's officially been so long that this is no longer ramen. It's just noodles because it's absorbed all of the broth. A tragedy, to be sure. Now these are just spicy noodles. Okay. Sometimes it can't be helped. Listen. Matter of fact, I'm going to post the current iteration of that plush now that you mention it in the main chat. Well, not the main chat, in the stream chat. I did not figure out the culprit, and in fact, I have more questions than when I began. Crazy. I have to decide if the little Gudetama is worth including in our ramen plush. Although I did get to pack around Mink, which was pretty nice. I picked up Mink before sundown, and Squirrel saw me holding her. Now I have a little Gritch. She did not care for that. The whodunit was, in that specific instance, very quickly resolved. It was me. I'd done it. And I'll be the one. Yeah, I got a little scritchety scratch from the kitty cat. He was not. Both of them not very pleased with me, although Mink is more so a scamp. More of a Beatrice style character. So all will be forgiven after a series of carefully planned hijinks, but Whirl is not one to forget. So. Alright, let's get a little recap going, because I certainly need one. I do not. He's for sure in the house, though. He's for sure in the house. In the shame bucket. Oh, no, no, no. Girls do not go in the shame bucket. We do air jail here. We do air jail here. The last time I tried to put a cat in a bucket, it was because I had used a bucket trap to catch a bunch of mice in my chicken coop, which was effective for a time, but then I just ended up with a race of, like, super gymnastic mice, which was not helpful at all. And I was like, look, Mr. Kitty, look, the bounty for which Mother has captured. And he was like, oh, well, that's certainly gross. And in a bucket, you say? Oh, well, seems like this is kind of taking care of itself. It's so funny to me that, like, the cat that is the biggest and, like, most appropriate for capturing mice, he's just, like, he's so not about it. He's such a sheltered little princeling, and his two smaller siblings are like, where are they? Where are the rodents? And I'm like, calm down, you guys. You guys are both, funny enough, the chubbier of the two cats, highest prey drive. It's insane. Absolutely bananas to me. Okay, so I believe where last we met, Battler woke at 7 in the morning to find his cousins and Rosa dead in the room from their throats being carved out, which is pretty crazy. Insane way to wake up, by the way. I mean, although, would you not have the most peaceful night of sleep of your life when everybody in the room is literally dead? Like, a soundless room, right? You just, no outside stimulus. You just be like, man, he's waking up at 7 a.m. also. Couldn't be me. I'd be waking up 7 p.m. like, man, I slept like the dead. Am I right, guys? I wake up and I'm like, oh shit. Like, the murderer's been waiting for hours for his next victim to wake up, and it's just like,
Okay, I guess she's in a coma. Never mind. Guess problem solved, right? So Fowler wakes up. There is a creepy occult circle on the wall. The Hebrew is poorly written. Don't make me explain why it's written in Hebrew. Don't make me explain why it's written in Hebrew. I literally cannot. Okay? Cannot, for reasons that only the TOS knows, cannot explain why these magic circles are written in Hebrew. However, Goda, we jump cut, right? Next scene. Goda happily preparing breakfast in the kitchen, living his best life, having a wonderful time. Very, very nice to Shannon. Suspicious. Very suspicious. Then Kumasawa and Cannon go to check on Genji, because they're like, where's Genji? He must have slept in. And I'm like, it doesn't make sense to me why, like, the head servant would have, like a reputation for sleeping in. That doesn't make sense to me at all. I feel like they're teasing him, but, like, my autism won't allow me to understand sarcasm to that level, so you guys, I guess, are just gonna have to interpret that for yourselves on the watch back. Because it didn't make sense to me why I, like, oh, he sleeps in all the time. I'm like, yeah, I thought, my understanding, Kaza? Anyway, so the head servant dude, they're like, oh, he's sleeping in. And I'm like, is this like when everybody teases me for being late to stuff that I'm usually early to? And I'm just like, I'm very rarely late to this. What are you talking about? And then the joke continues on, and I just, like, am still not getting it. And it just goes and goes and goes. So then, right, they get to Genji's room. It's taped shut, and it has Erica, whatever, the little purple-haired girl, serving as the detective. It's because he's so responsible. Okay. So the joke is that he doesn't do that, but they're just like, oh, ha, ha, ha. Like, yeah, didn't get that at all. I was very confused by that. I need an autism translator for this, I swear, because I'm just like, why would they tease him for this? He would not hold such a position if he had this as a foible. So his room is taped shut, signed by the detective, thus, I think, making that a closed room. Don't quote me on that. They cut that open because they're just like, tape on the wall. This isn't going to stop us. We can't read. And they just open the thing. Genji's dead, throat slit. Blah. Like, not great. And then, jump cut again. Natsuhi receives another creepy phone call. Right? She has another creepy phone call. Kraus has been kidnapped. Oh no! He has to hide. And the kidnapper has two very specific instructions. He says, do not tell anybody about this phone call. Valid, sure, that makes sense. And then also, go hide in the closet. Why? Who knows? Go hide in the closet, though. So, then they go to... Then, the servants come in and they're talking or whatever, and then she's like, I gotta find my husband or whatever, I'm pretty sure. Then everybody goes to Kraus's room to find a troubling amount of blood, but Kraus is missing and his door was unlocked, so that's very strange. Why would his door be unlocked? And he's missing and there's like blood everywhere. That's crazy. Everyone returns to where the original four bodies are in the guest house. So Jessica, George, Rosa, and Maria, bodies are gone. So that's crazy. And then they're like, this is absurd. Everybody wants to know where's Kenzo, because it's like, hey, we need to tell the family head, like, people are dropping like flies here, this is crazy. So Goda, because he just, like, is not part of the, like, knows Kenzo's been dead for, like, at least a full calendar year crew, he's like, well, of course, you should just use this very... Genji's master key is missing, so that explains why the doors would be unlocked when they shouldn't be. Oh, okay, fair enough. Fair enough. So, important to note, take note of that, you guys. So, Goda foolishly volunteers that there's a ladder in the boiler room. Everybody is, like, side-eyeing him pretty hard about that. They're like, yeah, gosh, we couldn't get into Kenzo's room if we tried. There's all the keys. Natsuhi says all the keys are in there with Kenzo. Natsuhi says Kenzo has all the keys. And so they're like, well, I guess we couldn't get in there. Oh, sucks. Yeah, that was there. And Goda's like, well, there's a ladder. Why don't we just, like, smash a window? And everybody's like, who the
fuck invited this guy. Like, why is he here? Everybody's just, like, kind of, like, pissy with him about that, which makes sense. Then, after chickening out, he holds the ladder for Battler and Rudolph to ascend to investigate. Rudolph is the one that ascends. We get a really cool gif of, like, Rudolph, like, climbing a ladder up into the window. Very much enjoyed that. That was probably, like, and I know this is going to really piss a lot of you guys off. That was one of my favorite scenes. Just the fact that he's, like, and you just, like, slowly see his body ascend over the window. Hilarious to me. It's, like, I don't really recall, I don't really know what kind of comedy that is, but I was really trying to hold it together for that scene. It's hilarious to me. Rudolph then breaks into the window of Kenzo's study with a hammer, yet when he realizes that the auto lock from, sorry, I can't even read my own handwriting, embarrassing. So when he releases the auto lock from the desk and everyone searches, they do not find Kenzo. Then we get like a weird magic girl thing. We have another lolly introduced, which I bitched about for quite a while, actually. I think there's a significant amount of time of me just bitching about lollies. If anybody compiles that, I'll give you extra points for that, because I think it's so funny. I'm just like, these fucking lollies, like, I feel like that edit would go pretty hard. Hate it so much. Anyway, the blue-haired girl presses Natsuhi for an alibi, because she's like, yo, Natsuhi, you're my dog. I really appreciate you. You're super cool, so I gotta, like, rule you out as a suspect. And Natsuhi's like, rule me out as a suspect? What the fuck do you mean by that? Which is pretty crazy. And Natsuhi insists she's the last one that met Kenzo, which is like, why would you insist you're the last one that met him? Like, you went to bed. And so she caught her in, like, this, like, double entendre, basically, where she's just, maybe not a double entendre, but she caught her in a lie, basically, where she's like, well, yes, of course I was the last one to see Kenzo. And yes, of course I locked myself in the room and I saw no one. And maybe Kenzo escaped from this room and just wandered the halls as he's like to do. And it's like, okay, so if he's like to wander the halls, how would you be certain that you're the last person that saw him? Makes no sense why you would take such a hard-line stance on that. Eva confirms Natsuhi left the study last night, but can confirm nothing else because of the candy wrapper alibi from, I think, episode 1 or whatever. So basically, the door opens, Eva puts a candy wrapper or something in the hinges or something, like a little light Yagami situation there, and the door does not open for anyone else for the rest of the night. There are no hidden doors in Kenzo's office. We know that because of the lolly nun chick or whatever. What's her name again? Delanor? Weird. And Battler carried Natsuhi's life away. We haven't gotten there yet. Through a series of true swords, we confirm that... You're getting ahead of yourself. Through a series of true swords, we confirm Natsuhi lied and that Kenzo is not in the study. Nonsense ensues. Now, nonsense ensues encompasses the fact that Battler goes through this whole spiel. You're going too slow. I'm trying to remember all of this. Trying to remember. Kenzo pays the bills. He can't walk around his house. No, he should. Absolutely. So nonsense ensues where Battler jumps out of a window, presumably holding Beatrice in his arms in a very loving manner. We'll let you guys decide if that's real or not. It's probably not, but definitely romantic and definitely something that Beatrice would be scribbling furiously into her journal. Ooh. That quick, huh? Not to kick him down while he's down, but, you confirm the source of your sorrows, Max. Just so I'm clear on what's going on. Also, Kaza, did you know that they sell Dutch Brothers coffee at the store now? I seem to recall you telling me that you enjoyed that place. And I noticed the other day that they sell it at the store. Like Starbucks. They have now moved into the retail space of coffee. Isn't that interesting? I saw it the other day when I was looking for those Lacombe, those draft lattes I enjoy.
Okay, nice bridges. Alright. Oh! Burned a card there. Yeah, is it? Nice, nice. What quadrant of the United States are you from, Kyrian? Just so I know their, like, extended reach. You needn't be specific if you don't want to. But I will be updating our follower map. Oh, right. Right, Nox always does from the bottom. Oh, no. I don't know if I want to read this one. I'm just going to set that one down there. Maybe we re-roll this fortune. That was spooky. Spooky, okay. Okay, present. Okay. Damn, dog. So I got an ending, which has a lovely little cardinal on it. Subtlety. And sharing burdens. Oh, get out of here, Microsoft. My God. They're trying to force me to do the upgrade to 11, and I won't do it. I don't care how many pop-ups you send. I'm not changing to 11. You can't make me. Yeah, so remember how the other day you were asking me how come you never get any bad fortunes? I'll let you decide if that's a bad one or not. Damn, dog. Do you want another one? I mean, it's not going to change the first one, but maybe it'd change, like, your future outlook, you know what I mean? No, absolutely. It's like the evil version of Clippy is Microsoft. Alright. Is a quick pull different from the regular one? Just, I can't remember how I coded that in Twitch. Actually, you know what? I feel like this calls for some big guns. One sec. I'm gonna bust out the Botanica for you, bud. Pull out the big dogs. Oh, thank you for the follow. I can tell already, Kaza, bleeding from the eyes that it's almost 10 and we haven't started yet. Buddy, seriously, you have no idea how hard I fought for this to be on time today. Really, truly. Oh, that's totally meaningless. I did. No, buddy, you have no idea. If I could show you, like a Black Mirror thing, the footage from my irises, you would have no cause to doubt me, okay? Okay. You want top, middle, or bottom on this one? Is this some sort of veiled hint for this? Because I don't know if I can handle that at this point. Middle. Okay. This is for the whole enchilada, bud. This is... Okay. So this is the upside down... What is XI in Roman numerals, you guys? You got an air sign of
11. Thank you. Is it? XI is 11. Are you sure? I don't think that's a poppy, is it? That is a 9. You have misled me. See, oh no, it's not upside down. It's IX. It's IX. Damn. Oh no. Pain or illness, oppression, a heavy burden, suffering or grief. Okay. Yikes, I thought that was going to be a better one. My bad, my bad. Oof, that's a tough one. I'm saving that one. Saving that. Alright. The last scene. Natsuhi throws a fit at being accused. Okay, so all that nonsense in Hinzo's office ensues. They go downstairs into what I think is like the parlor or the sitting room. Natsuhi throws a fit at being accused and leaves to go to bed. She like throws a teacup down or whatever. Then she actually goes to her blackmail closet while being the eyewitness of Hideyoshi crying, and then she hears him getting killed. When everybody shows up, Eva shows up there to investigate, tries to get in, can't get in, brings everybody. She threw a chair. Are you sure? I could have sworn she threw it like a teacup. Damn. Damn. Was it a chair? I'm gonna have to look for. I would have put money down on the fact that it was teeth. Okay, so she went into the closet. They show up to investigate. They're like, okay, Hideyoshi's been stabbed in the back. Clearly not a suicide. The detective goes to open the closet. Oh, you threw a chair? Oh, that's crazy. They go to open the closet. That's insane. We have to do the recap before no one will know. So, Erica goes to open the closet, and Battler stops her from opening the closet. Then they go back to the... Slow down. They go back to the parlor, I think. They lock her in there, and that is where we leave off. I think we had like a little chat. I think we had like a chat in like the Rose Garden area or what have you. But that should be everything, I think. I'm probably missing a bunch of that shit. This is a gorgeous location though. I don't think this is actually in the house. Oh no. How is the audio messed up? What's it doing? Okay. Bop, bop, bop.
Serious Reaver. Of course, this thing. Yeah, here's the thing. There's two audios because sometimes it'll record the Umineko. Like, do you remember when we were doing The Walking Dead where, like, sometimes it would just, like, completely cut out? What if I put this down to 2.6 and this at 2.6? Yeah, this OBS is such... Oh, I'm also experiencing some weird lag on the internet. It dropped a bunch, but it looks like it's back, so... We only have 2% dropped frame rates, so... Did that fix it or make it worse? I swear OBS just wants to be fiddled with. It fundamentally hates just being set it and forget it. I can't trust OBS to record it. Oh my god. Okay, so I'm going to... Okay. Okay. So I'm going to mute one of these. And just hope and pray that this does not cut out, like, midway through. I guess it's fine because there's subtitles in this, and the problem with the other thing was there weren't any subtitles, but the moment the audio cuts out, you guys have to let me know, because I can't tell on my end, you know what I mean? This is normally stuff, by the way, that I would be figuring out at like 8:30 if I got to start when I wanted to, but can't win them all, you know? Perfect. 第5のゲームはこれにて閉じられ、24時を迎えての答え合わせとなるわ。では早速と言いたいところだけど、その前にまずは軽く自己紹介から始めようかしら。これだけ大勢いるんだしね。私はラムダデルタ。絶対の魔女にして新しきゲームの支配者。ベルンカステル。 奇跡の魔女ベアトリーチェの魔女幻想のカンパを目的とするわ。無限の魔女ベアトリーチェである。我が存在の主張と夏金蔵の保護を目的とする。バトロ様、次なる序列はあなたであります。後ろ宮バトロ。 I don't know why these guns keep talking to him. That's crazy. Although if I could have a sentient weapon, I think that'd be pretty sick. The shotgun is my favorite. 途中よりの参加となっております。魔女集会開催のこの時点ではまだ未参加ということです。お分かりでありますか？分かってるぜ。しばらくは発言権がないってことだ。ご理解感謝であります。 All the way through my water. I'm gonna be honest, I'm still super confused about the two Beatrices. Like, I know that they're representative of, like, two different things, but I don't get it. I like the long-haired Beatrice the best, but...
One is a piece on the board. The other is the player. Yeah, I believe the sociopath one is the actual one, but... I sneaked out the window, says Kinzo. Absolutely not. I know of a man, by the way, not well into his 80s, died from specifically a ladder-related injury. So I'm like, yeah, I doubt Kinzo's doing high-level gymnastics at his age, but... A vegetable? Vegetris? Can a man just jump out the window once in a while? Buddy, the conversations I've had about that in my life could fill a novel. That should be my next novel. Jumping out of windows and other impossible things. Yeah. It's like ladders and mandolins. Super bad. And in fact, they share a similar shape, so... Coincidence? I think not. Goda, what are you doing here? Get out. I hate these bunny girls. Hate them so much. I'm being honest, I'd be less mad if they were cat girls. I've never really trusted ladders, I mostly just free climb stuff. I've never had an employer happy about that either, except for at the strip club. Go figure, right? Oh, the Lolly Squad. I mean, not entirely. They knew enough to conceal half the sprite, by the way. So they knew.
Krausa trees? Alright, one sec. We go shut off the water. Tell me why it's only after I've decided not to put on shoes that I remember there's snakes outside. I would have done so good on Fear Factor, you guys, because I just don't think things like that through. Are they about to reveal who the goats are? CURED エリカは告発します。第5のゲームの殺人犯は後宮夏日さん。あなたが犯人です。シエスタ姉妹、被告人を席へ連れてってちょうだい。了解であります。ちょっと何をするのです。話しなさい。Okay. I really only want to eat the water chestnuts out of this. Just satisfying crunch. If y'all don't know about mung bean sprouts and water chestnuts, I don't know what to tell you. Delicious. もちろん受けるでしょ。当然よ。後ろ宮家顧問錬金術師黄金のベアトリーチェだ。CUREDエリカ、受けて立つぞ。我が主に着せようと企むその濡れ衣、引き裂いてくれるわ。ベアトリーチェ、安心せよ夏日。そなたはわらわの主。そして心に片翼のわしを刻んだ真の当主。身に覚えなき罪に怯えるでな。Something that has absolutely been on a Rule 34 thread. Rule 32? Rule 34? 私は後宮夏日。後宮家を冒涜するあらゆる挑戦を受けて立ちましょう。
どうしてこの状況にそのような虚勢が張れるやら。あなた本当にどこのかけらでもいじめられっ子ね。ではベルン、主張どうぞ。ベルンカステルは主張するわ。このゲームの犯人は人間、後ろ宮夏日。レアともどうぞ。ベアトリーチェは主張する。このゲームの犯人は人間にあらず、わらわこそ犯人であるわ。お聞きね、魔女ども人間ども。一つの真実に二つの主張が現れたわ。犯人は人間、後ろ宮夏樹か、犯人は魔女ベアトリーチェか。魔女が勝てば第5のゲームの真相は闇に消える。エリカが勝てばゲーム版より魔女幻想は打ち滅ぼされる。つまりベアトにとってのみ負けること。 Okay, so it can't possibly be Natsui, right? Because then everything would be done. So, back to the logs real quick. Okay, so the presupposition here is if the witch wins, the truth about the 5th game will disappear into darkness. So we won't be allowed to figure out who the culprit is. So this trial is with prejudice. Is that what it's trying to tell us? If Erica wins, the illusion of the witch will be wiped and the battle will be lost. Okay, so just to be clear on the stakes here, if it is Natsuhi game over, which there's like 3 more episodes, so it couldn't be Natsuhi, right? Because it's the same person for everyone, isn't it? That's the whole lead up to all of this, except for the one where there's 2 people. Or am I like misunderstanding here? Because the whole point, right, is that it's showing us different iterations of everything so that it can be like, haha, you stupid idiot, why didn't you know who the killer was? It's the same one in every one. Okay, let's tell you a new story. It's the same killer, figure it out, right? Like, that's the whole point of this whole thing, this whole compendium, is it's the same people, except for that one where it was obviously Eva also killing people. If Natsuhi is found guilty, there will be no more chances, and that will become the accepted truth. Okay. And I just don't see Natsuhi as, like, if in fact, which the phone calls are real, if someone's blackmailing Natsuhi, it doesn't make sense why she would kill Hideyoshi. But then... Okay. Just to understand the stakes of this trial. My hair is pissing me off. Do I not have a... all the way over there. エリカのやつだけ負けても何も失わない。それはどうでしょう。ベルンカステル教には情けの心があります。彼女は自分の望んだ活躍をしなかった駒に温かい処遇を与えるとは思います。Has that been established? I mean, I know that there was the meme and the thing, but have we seen specifically Beatrice lusting after Kraus? Because that'd be pretty crazy. I'm just gonna do a big rope braid because the texture of my hair on my skin is making me furious. それでは私から始めたいと思います。秀吉さん殺しについてはとてもシンプル。ナチスさん以外の方を疑うことは不可能なはずです。私たちは被害者とナチスさんを除いて全員が同じ部屋にいたじゃないですか。どう考えても秀吉を殺したのは夏日じゃないの。いいえ、逆だわ。どう考えても夏日以外に秀吉が殺せないじゃないの。議論も反論の余地もないわ。ですから誤解です。確かに私にはアリバイがないかもしれません。
しかしアリバイがないことはすなわち犯人であるとの証拠にはならないはず。夏日にだけアリバイがないのは分かった。だが待て、殺害現場は密室であったぞ。夏日に限らず誰であってもあの部屋での犯行は不可能だったはずだ。魔法で殺人が遂行できるわらわ。Oh, it was magic. Magic is what killed Hideyoshi. 密室トリックであるハウダニットについては As if some witch could kill Hideyoshi. とりあえず今はフーダニットから。よって以上により秀吉さん殺しは夏日さん以外の人物を疑うのは不可能となるわけです。That's not true. お嬢さん、ここをさらに切り込むと危険かと。同感だわ。夏日が秀吉の部屋のクローゼットに隠れていたのは事実。復讐要求で所在の確認を行われると追い詰められるわ。であろうな。ゲームの支配者はラムダデルタ教だ。あやつが面白がれば事実に関係なく夏日が犯人ということで確定されてしまうぞ。Oops. おそらく向こうの狙いはシンプルな秀吉殺しで夏日様が犯人であるとの印象を確定させ、その上で不確定要素の多い第一の番の再構築に入るつもりでしょう。ゲームマスターに疑われた状態での進行は最悪よ。主導権を握るべきだわ。ラムダデルタ教、ご存知の通り第5のゲームでも多くの殺人が起き、深夜から早朝までの短からぬ時間をまたいでいきなり秀吉の殺人から始まり、時間が行ったり来たりしてしまうようでは混乱してしまう。 Yeah, only do it in order. ここは時系列に従い I 順 agree, 番に yes. 進めていくのが良いかと思うが、いかがか。異議提出。犯人を告発する過程において時系列など意味を出さない。Boo! 異議提出。フルドエリカは時系列を混乱させることによって Agreed, 印象 yes. 操作を行っている。ああ、よくわかんないのは私もごめんだわ。ベアとの主張を認めるわよ。 Nice. エリカはいきなり第2の番から始めないで第1の番から始めなさい。Mm-hmm. これが以前にワルギリアが話してくれたことなんだな。ええ、そうですよ。ここでは真実など脆い。両者が主張する限り異なる真実が同時に存在できる。ではラムダデルタ教のご命令に従い最初の第1の番の事件から話を始めます。ご存知の通り10月4日初日の24時、親族会議の小休止の後、夏日さんは先に休むと1人退席しました。よってその時刻から翌朝まで完全にアリバイは消失します。Oh, that's silly. She's the only one without an alibi. はてそうかな。 Innocent people usually don't craft alibis, also. Like, if you asked me what I was doing yesterday, I would have no real degree of understanding, because why would I? Why would I know what I was doing yesterday? I couldn't tell you what I was doing like 3 hours ago with any degree of specificity unless it was like a routine that I'd established. Who just knows time like that? Yes, this is really a trial. Both sides will put forth their own truths. This here is the Brahm tube trial. Brahm tube. I don't fundamentally understand Brahm tubes, but
it's like there's little men in the tubes, and it's like, okay, well, I can't see any of them in there, so no. Right? I mean, I guess maybe, but like, if I'm like, are people just constantly cognizant of every little thing they're doing? They just exert brain power like that? That's crazy to me. Wall of text. Okay, so we're gonna write that down just so that we don't. I have to shift everything up because I didn't realize this was gonna go as long as it did, so I have to circle. Oh my gosh. What a pain. Okay, so I'm gonna take all this and shift that. Oh my god. Okay. Well, I guess not. I guess we're just gonna do this on a different thing, because that's crazy insane. Is there no way to add just like another page to this? Keep in mind we're gonna finish this days. There's no good stopping points. Yeah. No, I'm aware of that. I remembered. I just... There's gotta be a way to make this. Like... all that there. I understand why it'll move these things, but not the others. I guess maybe there's like a small area here that I could possibly move over. That's what we'll do. We'll just move everything to the left. That'll give us enough space to do this episode. This episode will then become the bottom corner. Okay. Okay. So now we have the trial area. Will be here. Okay. Most of what you need is stuff you've already written down, right? So then... Okay.
Trial. Ooh, this would be a good screen grab. The trial begins. Erica accuses Natsui of being the culprit. Okay. Natsui is the only one without an alibi. 確かに夏日が怪しいとそこまで言い張るならエリカは夏日以外全員のアリバイを示してみせるべきだわねえベル。ええ、無論よ。エリカはそれを完全に I'm actually gonna get a screen grab of that real quick. Just for me. 当然です我が主。ではラブデデルタ教 Which のご命 means 令 that I に have 従い to 最初の第一の晩の事件から話を始めます。 hide you guys for just half a second. That can stay there. Then I go. This screenshot is such a pain in the ass. ご存知のと親族会議の小休止の後よってその時刻 Okay, yep. はあ、夏日以外にもそれら全員の疑いをは Okay. Aha! Perfect. Saved it. Trial episode 5. I'm gonna put that in the screen chat just so you guys have that. That'd be in Umineko screenshots, I would imagine. It is. Nice! Swoosh. Alright, there you guys go. Pop these. No. Behave. Okay, there we go. I also can't read with the widget I have for you guys' chat there, so now I can actually see that. 確かに夏日が怪しいとそこまで言い張るならエリカは夏日以外全員のアリバイを示してみせるべきだわねえベル。 No, no, Mr. Chunky Runts. 無論よ。エリカはそれを完全に説明しきるわ。 I'm sure everybody else doesn't have an alibi, though. 我が主では順にご説明していきたいと思います。源氏殺しは一度忘れゲストハウスの事件のみに絞って進めます。となればゲストハウスにいた使用人を疑いたいですよね。あの晩は郷田さんと熊沢さん Well, I wrote it down, you see. そうですね、お二方。はい、そうです。私はあの晩一人でゲストハウスの使用人室におりました。私はこの老体ですからね。夜は答えますからゲストハウスの控え室に戻ってお先にすぐ休ませてもらいましたとも。では郷田と熊沢もアリバイを失うではありませんか。一人で控え室で休んでいたと自称する熊沢、一人で使用人室にいたと自称する郷田、そのどちらにもいとこ部屋へ行き殺人を行う余地があるはずです。めっそうもない。
どうしてそんなことを私たち Yeah, が I don't think it was Goda. そうですとも I そう say ですとも completely against my 人 will, を失って right? そんな I want it to be とんでも Goda. ない I こと don't です like him. 夏日がすべて語っておるわ。控室で一人眠った熊沢も、使用人室に一人こもった合田も、寝室の夏日と何も変わらぬ。どちらもアリバイを失うではないか。ご安心を。この二人は殺人犯ではないと私が保証します。まず熊沢さんは晩餐後、私たちと一緒に屋敷を出てゲストハウスへ行き、そのまま控室に入り朝まで眠っていました。合田さんも同じです。事務作業を終え、その後に私たちとラウンジで談笑して、それを終えてから休みました。両名とも殺人を行う余地はありません。いよいよ来たな。それではわらわも腰を上げるとしよう。もはやそなたの出番は終わりだ、エリカ。そなたの頼れる用心棒を呼び出すがいい。復唱要求。合田と熊沢のアリバイについて完全な証拠がある。復唱拒否。 Oh, so they なん don't. で敵にヒントを Oh, 答える this わけは bullshit again. Well, we don't have to have any evidence. And it's like, から無駄デルタ教。証拠はないそうだぞ。証拠もなく合田と熊沢のアリバイを主張しても良いものなのか。通りだわ。どうなのよ、ベルン、エリカ。どうしてゴーダと熊沢のアリバイを主張できるわけ？引っ込めエリカ。わらわの相手はそこのドラノールよ。貴様ごとき人間に魔女の相手は務まらぬわ。いいえ、ドラノールの出番は必要ありません。あなたの言う人間ごときが魔女を打ち破るからこそ魔女幻想が否定されるのです。ならばどうぞ、赤で青でお好きなように受けて立ちますよ。ゴーダにも熊沢にもそれぞれアリバイがない。二人はゲストハウスにおり、いつでもいとこ部屋へいたり犯行を行うことができた。それが否定できぬ限り、夏日を犯人呼ばわりすることなどできぬぞ。 by the way, Kumasama and Goda are such like small fish to choose. 人間であるエリカに使える赤はない。ドラノールを呼ばずにどう切り返してみせるか。エリカに使えず、その主のベルンカステル卿は使えます。油断はできませんぞ。青き真実、有効だわ。どうするのベルン？あんたかドラノールが相手を変わる？まだ私の出番ではありません。そしてベルンカステル卿の出番でもありません。そうね。この程度じゃ私たちの出番にはならないわ。フルドエリカというただの人間風情がベアトを打ち破ってこそ意味があるのよ。人間に打ち破られてこそわかるの。黄金のベアトリーチェなどとのたまる偽りの魔女が人間以下の幻に過ぎなかったとね。それが本当にできるなら最高に面白いんだけどね。いいわエリカ、受けて立ちなさい。まず熊沢さんですが、とてもシンプルな話です。熊沢さん、ご起立を。はい。熊沢さんは昨夜就寝されてから朝事件を知らされるまで一度でも控室を出ましたか？いいえ。
朝までぐっすりでしたとも。私実は昨夜の晩餐の後にエヴァさんと談笑していて面白い話を聞かせてもらっていたんです。それを試させてもらいました。それとは何か。まさか。そうです。金蔵を書斎に追い詰め封じたもの、扉に物を挟むことで封印できることを私は知ったのです。なんだと、あいつまさかそれを熊沢さんの控室に。 Yeah, why wouldn't you? Of course you would tape the doors. By the way, I've said that since the beginning. 何しろ莫大な黄金が発見されてどんな事件が起こってもおかしくない。 All these people telling you this and that. Well, 探偵あるところ事件があり start taping the doors. You'll know what people are up to. あらかじめアリバイを失いそうな人物にこれ Except I also recall saying I would have put flour on the floors too, so you could see where they were headed. By the time they notice there's flour on their feet, you've already got them. Like, huh? 扉を封印したのです。そして朝、事件が発覚し大騒ぎになった時、私は真っ先に熊沢さんの控室を確認し、そして封印が健在であることを確認しました。以上により、私は熊沢さんのアリバイを証明できます。Okay. Nice. I like this checklist system. I approve of that. グッド。素晴らしいアリバイだわ。一部の隙もない。熊沢はエリカと共にゲストハウスに戻り、そのまま控え室に入って休み、朝まで部屋を出ることはなかった。つまり熊沢はゲストハウスへ戻って以降、朝まで2階に上がっていない。Okay. Wasn't Kumasawa. Didn't doubt it. She's like an 80-year-old woman, but go on. Can you imagine an 80-year-old woman being a murderer? That's crazy. ボーダさんのゲストハウス到着後はすぐに使用人室にこもられました。そして同様にこれで封印させていただきました。そしてローザさんが午前1時にお戻りになった時、 Pretty much anybody over the age of 50 is gonna be real difficult for them to murder anybody. ボーダさんにそれを伝えたのです。その They're usually pretty enfeebled. 封印は健在でしたので、ゲストハウスに到着してから午前1時までボーダさんは使用人室を出ていません。そしてその後はラウンジで午前3時まで私と一緒にいました。そして午前3時以降は私は2階にいましたので、 Sure, yeah. But as far as like pulling a trigger, I mean, there's a reason that childproof locks are put on, like, you know, put on the elderly's medication and stuff like that. A lot of old people struggle to do it, like, because, I mean, just, like, their hands are just these gnarled stumps 9 times out of 10. Even, like, crossbows, very difficult for the elderly to use. I have first-hand knowledge of that. Luckily, I don't ever have to worry about an old person pointing a crossbow at me. They're far too heavy. They even have mechanical, like, things that will pull the thing back and load them. Still very difficult for the elderly and enfeebled to use. Guys, have you ever... Yeah, I like that. I love this checklist system. Have you guys ever seen that series that goes through all of the different, like, kitchen gadgets and stuff like that? And they're like, oh, like, let's try this. And the guy oils up his hands and he tries, like, a can opener and he's like, this can opener is shit. Here's how I would design it better. I want a series like that, except it's weapons. Here's how we can arm the elderly, and he just, like, coats himself in oil and tries to load a crossbow.
の思い上がりめ、口走るには1000年早いわ。おかしな追求があると面倒なので先にはっきりさせます。というかむしろこれは最初にするべきでした。Okay. 前後したことをお詫びします。24時の時点でのゲストハウスの状況です。黄金が発見され緊急の親族会議になり、バトルさんと親族たちは屋敷 I wrote that down. Yes, ゲ yes. ストハウスには私といとこ3人、南條先生、郷田さん、熊沢さんが残りました。 Correct, yes. 郷田さん、熊沢さんのアリバイについて Now は Nanjo. すでにご説明の通り、ジョージさん、ジェシカさん、マリアさんの3人はいとこ部屋でトランプで遊んでいました。実は私、ほんの少しだけ混ぜていただきましたので、この時刻に生存していたのをはっきり確認しています。我が主、以上の復唱を要求します。ええ、応じるわ。ゲストハウスには24時の時点でジョージ、ジェシカ、マリアは生存していて、2階のいとこ部屋にいた。南條、郷田、熊沢は1階にいた。あと、Okay. もうもったいぶることないから、これまでに出ている犠牲者の死亡も確定させてくよね。ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、現時の5人はちゃんと死んでるの。あのばっくりいった首で死んだふりなんてできるわけないでしょ。That tracks. Hold on a minute. One sec. That's midnight, right? Okay, so... I just need the red. Okay. これをはっきりさせないと、私がアリバイを保証した以前の段階ですでに殺されていたとか、実は死んでなかったとか、いろいろ言われかねませんので。そうそう、犠牲者に確認されてる最後の生存時刻、それを最初に言ってほしかったわね。これで24時以前の話は無視していいことになるわ。さらに言うと、24時の時点で屋敷の2階廊下には夏日とクラウス、源氏がいたわ。残りは全員親族会議の食堂よ。もちろんこの時点ではまだ殺人は起こってない。 Right, yeah. Uh-huh. Okay. Yes. Oh, you're probably in the vertical stream. That's just for clipping. You're going to want to go to the horizontal one. We are looking at a visual novel. It's a murder mystery. Yeah, the vertical one's just for clipping. You won't be able to see anything on that one. No problem. Honore. 厄介ですな。これほどまでに不利とは。これじゃまるで
かつてのリーチェとバトラの戦いが逆になったみたいね。いや、その時よりもさらに状況は悪いかと。What's this one? Deep Blue Jeer. I like this one. Oh yeah. I think you can on Twitch, but YouTube just doesn't have as many of the things. Yeah, unfortunately, when it comes to like live stuff, oh yeah, yeah, he's not allowed to like prepare or prevent anything. Pretty much, yeah. That does suck. かつてのそなたを無能と蔑んだわらわこの程度まだまだ答えぬぞゴーダと熊沢を疑うことはもう不可能だわ。これ以上論点しても勝てないだな。別のアプローチに切り替える。順当に行くなら次は何時でしょう。彼もまたゲストハウスにいた人物です。南條は確かラウンジでエリカと一緒だったわ。しかしその前後の時間帯が空白になるはず。そうだ、そこをつく。南條、そなたは確かエリカとゴーダと一緒にゲストハウス1階のラウンジでくつろいでいたのだったな。Non's a trace. Not tiramisu. Kenzo's oldest friend. Imagine a stipulation in his contract is like, in the event of my death, kill all of my family. And he's like, surely this is a joke, and he just signs the contract. And then on Kenzo's deathbed, he's like, by the way, you're gonna have to kill my whole family. And he's like, oh no! ゲストハウス1階のラウンジで過ごした。 Okay, yeah. Could have been those guys. What about Rosa? ならば、ラウンジで過ごした時間帯の前後、アリバイがないはず。南條にも犯行は可能である。そうね。南條がラウンジでエリカと一緒に1時から3時までいたことを。Yeah, 7's when they found the bodies. So any time between midnight and 7 seems to be when it's possible for the crime to have been committed. 午前1時以前のアリバイ。これは全く問題ありません。私が24時までいとこ部屋でトランプで一緒に遊んでおり、それからラウンジに降りて、そこで南條先生とお会いしたからです。そうでしたな。24時に降りてきたエリカさんとお会いして、少しお話をしていましたら、かなりのミステリー通だと分かりまして、すっかり意気投合してしまい。私、碑文の謎解きで書庫に入った時、海外の名作ミステリーの原書が多数保管されているのを見ていました。ですので、それらを手に取りながら、ぜひ議論がしたくなりまして、私たちは書庫に移り、ずっとおしゃべりをしていました。ラウンジに場所を移すまでずっとです。
Erica has her library card, and thus no crime could have been committed, you guys. Case closed. なるほど。つまり24時から就寝する午前3時までの間、ずっと南條と一緒だったわけね。なら南條のアリバイは一番盤石ということになるわ。はい、そういうことになります。我が主、復讐要求です。応じるわ。24時以降、エリカは午前3時までずっと南條と一緒にいたわ。その後、私たちは午前1時に書庫から廊下へ出ます。すると偶然お戻りになられたローザさんと鉢合わせになりました。そして私が郷田さんにそれを教えました。客人を出迎えるのは使用人の役目だろうと思いました。Ooh, I can change the colors of words too. I didn't know that. 続きまして、午前3時以降、お開きになった後の南條先生のアリバイです。午前3時にバトラさんがお戻りになり、ラウンジは解散。私と南條先生、バトラさんの3人は2階へ上がりました。そして南條先生はお休みに。その際、もちろん先生のお部屋の扉にも封印をさせていただきました。あとは事件発覚まで同じです。私はバトラさんの悲鳴と同時に部屋を飛び出し、南條先生の部屋の扉に封印がされていることを確認しました。よって南條先生のアリバイは午前1時以前、午前3時以降、ともに完璧なのです。 Okay, so wasn't Nanjo his room sealed? See, look how helpful it is to seal all these doors, except it's fucking us over. Isn't it nice to not have to worry about stuff because you've essentially sealed in any kind of mischief? Now, I'd be air tagging them too if that was possible. I'd be like, you're getting air tagged. Like, do we really need to do all of this? 南條は午前3時までエリカと一緒にいたというアリバイがある。そして午前3時から朝まで自室を出ていない。これでゲストハウスの容疑者全員のアリバイ証明を終えました。問題はありませんね。問題はあるぞ。それはだな。そのレアトを却下するわ。私は何も問題を感じない。極めてポップでキュートでパーフェクトだわ。これでゲストハウスの人間全員のアリバイは証明された。No, not all the humans. What about Rosa? What about Rosa and Battler? 犯行のチャンスはあるはずだ。何しろ犠牲者たちと同じ部屋で一夜を共にしたんだぞ。その俺を差し置いて議論を先になんか進ませねえ。バトラ様の発言権はまだ認められておりません。ご注意を。はあ、分かっておるぞバトラ。そしてすまん、許せ。エリカ、まだバトラのアリバイを示していないぞ。バトラは犠牲者たちと枕を並べて眠った男、誰よりも一番に疑わなければならぬのではないのか。
I don't think it's possible for him because he ベアとの言う通りだわ。ダメじゃないよね、バトラーを飛ばしちゃ。he left at これは失礼しました。すっかり失念しておりました。そなたは午前3時に帰ってきたバトラと共に2階へ上がる。そしてそなたも自室に戻って眠ったはずだ。24時にいとこ部屋を訪れたかもしれぬが、午前3時以降には he left at 3 a.m. まさかその後バトラのベッドに潜り込みに行ったとでも言うのか？一晩中バトラの寝顔を見ていとこ部屋でのアリバイを確認していたとまで言うなら認めてやってもいいがな。ええ、一晩中寝息を聞いていましたが、何か？なんだと？私、フルドエリカはバトラさんが午前 Yeah, but I wrote it down. I don't need them to tell me. I remembered. I wrote it down because I thought they were trying to trick me. 部屋の惨状に気づき、悲鳴を上げるまで、部屋で何も起こらなかったことまでも証明 And で that's きま what す。 she said. ですのでご安心を。Ew. I listened to him breathing in his sleep all night. You got a problem with that? After Battler returned at 3 a.m., you went up to the second floor and went to you may have gone to the cousin's room. Well, now you claim you went to call. You say we were looking at his sleeping face all night to confirm his alibi. Yeah, that's crazy. I basically understood that she was saying, like, yeah, of course he didn't do it. I know for a fact he didn't do it, but, like, he couldn't have been in the room, because then she'd know who the killer is. バカな。お得意の封印でもそれを証明することは不可能なはず。どうしてそれがそなたに証明できるというのか。ふざけるな。あの時俺は自分だけ部屋に入ったんです。エリカ自分の部屋へ戻ったはずだ。どうしてそんなさも見ていたかのように断言できるんだ。見たとは言っていません。 I figured she'd confirm Battler's alibi because he seems to be a pretty red herring. It's like, ooh, Battler was in the room and everybody died. Like, he's too obvious of a killer. I don't think he did it. さすがにそれでこそ探偵だわ。私の部屋はいとこ部屋の隣です。薄い壁が一枚あるだけです。 Yeah, see, there we go. She wasn't physically there. Yeah, she's a little creep. We knew that, though. She's a little creep rat. はい、私の耳は完璧です。バトラさんの入室後、直ちに私は部屋の壁に耳をつけ、何か異常が起こらないか監視していました。あんた、バトラが悲鳴を上げる朝まで何も起こらなかったと証明できると言ったわね。まさかあんた。はい。Oh. 朝まで一睡もせずに壁に耳をつけ監視をしておりました。 Which means that the murder had to have happened between 1 and 3. Right? ゲームの進行上から当主の指輪を受け継いだバトラがキーマンになるのは読めていた。私はてっきりバトラが第一の番の犠牲者だと思ってたよ。はい、
ですから、我が主の追いつけ通り、朝まで一睡もせずに壁に耳をつけ、異常が起こらないか監視をしておりました。エリカの記憶力は写真並み、そして聴力は録音機並み。エリカの耳をごまかしてジョージたちを殺し、首に傷を刻むなど不可能なことよ。Okay. Tanté 権限で認められた能力ね。認めざるを得ない。赤で認定するわ。後宮バトラは午前3時にいとこ部屋に戻り、そのまま就寝した。そして事件発覚まで部屋では一切不審なことはなかった。つまりバトラには殺人も死体を傷つけることも不可能だったということ。Here's the thing also. If this were not a visual novel concealing facts from me, I'd have my arms wrist deep in those necks, trying to figure out how warm they were, the state of rigor. I mean, the cops would really hate to see me coming, you know what I mean? Because isn't rigor within like 4 hours or something like that? Oh, 1 second, we're gonna look that up. Kaza already readying a pyre to burn me at the stake. How to timestamp a corpse? Okay, so rigor is between 2 and 6 hours, full rigidity after 12 hours. So, if the bodies were in rigor mortis, which just means muscle stiffening, I guess, rigid death, I think is technically the Latin translation, correct me if I'm wrong. So you would have between 2 and 6 hours, depending on the temperature, to be able to assess that. So, between the hours of 1 and 7, about 6 hours. So if it's 7 a.m., their bodies are stiff, you know approximately when their deaths occurred. Also, it'd be really hard to move them. You know what I mean? I mean, imagine trying to get, like, George out of the room. He's, like, totally planked. That would suck. Because, like, you'd have to, like... I'm not even going to go into that. That's a bit morbid, maybe, for stream. But... it dissipates after 24 hours. So the next day you could maybe move them, depending on how you had to move that. Oh hell yeah! I knew I could bait you into replying to that. Rigor sets immediately, but can take up to 12 hours to be fully rigid. Really? Because I know that's a big deal when you're like when you're processing livestock and stuff like that. Is you have to like settle them in a certain way, otherwise like their like back legs or whatever are like, you can't like put them into the cooler if they're like solid, you know what I mean? Like what I'm trying to ascertain right now is how long would it take for their body to be like plank stiff and difficult to maneuver. Like essentially you'd be trying to move a couch through like a door. You know what I mean? And depending on how the door to the, like, cousin's room is, like, if it's at a harsh 90, I feel like it'd be tough to wiggle a body through there, you know? エリカは24時以降は
ずっとゲストハウスにいます。つまり屋敷にいた人物のアリバイを証明することが難しいはずだった。エヴァたちの動向についてのアリバイ証明は困難を極めたはず。それが逆に簡単に彼らが24 But I imagine it differs based off of size. But it also says on here that you would be able to notice like liver discoloration because of the pooling of the internal juices. So there'd be discoloration in the torso. Behave. On your neck. Oh, if you're like... Yeah, that'd be tough. Like, can you imagine, like, the pupation rate on that? That'd be insane. Oh. The smell alone would just... I mean, that'd stick with you, you know? Luckily, I have a pretty strong stomach. Almost went into all that stuff, but... I had a professor that kept all his sandwiches in the corpse fridge, though, and I didn't really care for that. Because I'm like, bro, I can't believe you are raw dogging, like, a turkey and cheese out of, like, objectively one of the nastiest fridges you could possibly put it in. Like, dude, bring a cooler. What are you doing? He's like, it's fine. What a wacky dude. Imagine the most 1970s tall, lanky dude in a puff jacket that you could ever conceive of. Just mowing down on a sandwich out of the corpse fridge. Crazy. But is it like lower down on the torso? Like, basically, like, would you be able to, through the skin, see like a discoloration in the lower corner of the abdomen as it pools in the bottom part of the internal cavities? Lividity. Because I love how we always learn something on stream. Isn't that fun? It says liver mortis. L-I-V-O-R. Mortis. Yeah. Dude was a maniac. Get out of here. Get all these dog shit hypothetical questions out of my chat, honestly. It's like, I don't know what you guys think you're doing, but I can tell you right now, that's not the level of cognitive thought we have in this chat. That stuff's more apt for, like, the boys in your Modern Warfare chat. Not around here, buddy. Not around here. Honestly, I think we have more elevated chats in the Modern Warfare group chat, too. Yeah, which is why I suspect Rosa was involved.
夜通しゲストハウスの周りをぐるぐる回って根津番をしたとでも言うのか。いや、それはできないよな。そなたはラウンジにいたのだから。ラウンジの窓から見える外は外周の一部に過ぎない。そうです。私は外壁を2階まで登るあらゆる方法を完全に防ぐことはできません。しかし、2階へ侵入することを防ぐことはできました。侵入を防ぐと。I've experienced a large portion of this anatomical discussion, by the way, just based off of processing game. I suspect very much that through improper hangings, I ruined a couple of my chickens. It worked out fine. They ended up being like just fine for Berea, but God, they were gamey. I don't know if that's just maybe Easter Island or Easter Egger chickens and like maybe a high myoglobin content or something, but those were tough birds, let me tell you. Also, speaking of, my hen is doing very good on her little nest out there. あの天気の中、その格好で。一応漂着時の水着持ってますので。行かれてやがるぜ。客人として迎えられた家でまだ何も起こってないのに、あの雨の中そんなことをして回るってのか。普通の人間なら絶対にありえない不審な行為です。ですが彼女は魔女の駒ですか。Okay. Yeah, formalities aside, who killed them? I strongly suspect Rosa, although I'm pretty sure you guys are gonna be like, oh, Riley, you idiot, it couldn't have been Rosa. 来たる事件に備え、各種アリバイの取得準備、および工作に専念することです。事件発生前に何の準備もしない探偵は、私から見れば三流かと。投留先で人が死ぬと私たちは知っているのだから。Hello, hello. そしてエリカは事件発覚と同時に全ての封印が破られていないことを確認したわ。エリカが死体発見時に一番にいとこ部屋に到着しなかった理由はそういうことよ。死体なんて見分しなくても赤き真実でいくらでも確定が取れる。それより重要なのはアリバイ構築のための封印の確認だった。我が主は完璧です。私は主に命じられたままに全てを完璧に証明しただけです。見事よエリカ。私の分身、私の駒。どうラムダ。これでラウンジでのエリカの見張りはアリバイ構築上絶対の信頼性を持つことが証明されたと思うけど。There is no way to reach the second floor. Okay, yeah. I thought maybe it might have been like Kraus, perhaps. Hey, 認めるわ。エリカ、あなたの封印は完璧よ。私が赤で認めるわ。ゲストハウス2階へはラウンジを通過しない限り至ることはできず、 Have we checked in the closet? に至ることは不可能。 Is anyone in the あ closet? りがとうございます、ラプタデリカ卿。以上により
次のことが確定したわ No, け I です。 don't need to make Goda's head any larger than it already is. 犯行時刻は生存確認をした24時からラウンジで団らんが始まった午前1時までの1時間の間に限定される。すでにお話ししていますが、私は24時にラウンジにおり、そこで南條先生と意気投合し、午前1時まで書庫でミステリー談義にふけっておりました。お恥ずかしながらすっかり熱中してしまっていたため、その間廊下を誰かが通り抜けても私は気づけませんでした。探偵にあるまじき痛恨のミスです。つまり逆説的に申し上げるとこういうことです。いとこ部屋に至って犯行を行えるのは24時から午前1時までの間にアリバイを失う人物だけということです。Okay, it's not possible. To make this way bigger. Why are none of these struck? Okay, real quick, none of those are struck out in red. So is it possible that they're lies? Not Battler. Not Nanjo. Not Goda. Not Kumasawa. ベルンカステル教名やるではないか。私バトラと違って Origin the バカじゃない others. の。こんなゲーム We're not 5 dead. 度も繰り返せば手の内は十分だわ。それでは改めまして、残りの容疑者、屋敷の人物のアリバイを検証してまいりましょう。何しろ24時から午前1時までのたった1時間の話、もはや難しいことではありません。まず24時の時点、この時点で2階廊下に夏日、クラウス、源氏がおり、それ以外の全員が1階食堂におりました。これはすでに我が主によって赤き真実で示されています。そうよ。24時の時点で屋敷の2階廊下には夏日とクラウス、源氏がいた。残りは全員1階の食堂。そしてご存知の通り、謎のノックがあって片翼の紋章の手紙が現れた。そしてそれをめぐって午前1時まで延々と議論が続いたわ。私がそれを赤き真実で語るわ。食堂の全員は午前1時まで誰一人食堂を退出していない。 My little instant replay down there. So それをどうやって証明するのか。エリカはゲストハウス。誰かが食堂の扉にお得意の封印でもして証明したというのか。納得のいく証拠も証明もないぞ。赤き真実はただ真実であり、証拠も証明も議論の余地も必要ない。
あんたが作ったルールよ。That's not true. Those aren't the only people that don't have alibis. 次に源氏についてです。彼は犠牲者ですが、いとこ部屋での犯行に及んだ後、自らも殺された可能性も否定できません。そして何より24時に2回廊下にいましたが、その後夏日の電話の取り次ぎのため使用人室に戻り孤立します。ということは源氏にも犯行は可能なはず。赤で語るわ。源氏は電話の取り次ぎを終えた後、そのまままっすぐ控え室に戻っている。証拠も証明も封印もアリバイもなく、ただ冷酷に真実をね。そして午前1時、親族会議は再び小休止となり、ローザがゲストハウスへ戻ります。この時、本当に強力に感謝します。後宮エヴァさん、ご起立を。エリカちゃんだけじゃないのよ。私もきっと今夜何かが起こると思っていた。彼女こそは私に封印を教えてくれた方。そして私と共に疑わしい人物のアリバイを確かめるために協力してくださいました。私は午前1時の小休止の時、源氏さんの控え室に行き、エリカちゃんと同じ封印をしたの。つまりこれが破られていなかったなら、午前1時から翌朝までこの部屋は誰も出入りできなかったことになる。続けてカノンさん、熊沢さん、ご起立を。Okay, so Genji was お二 killed. 人は朝、起きてくるのが遅い源氏さんを起こしに行きましたね。そしてその時、扉に封印がされているのに気づき、それを破いて扉を開きましたね。はい。何かのいたずらだろうと思いました。あの時はそんなことは深く気にしませんでした。感想は聞いてません。事実だけを述べるように封印を破って入室したのですね。はい。赤き真実でエヴァとカノンと熊沢の今の証言が真実であることを保証するわ。エヴァは午前1時に源氏の控え室に封印をし、それは朝の事件発覚時にカノンと熊沢に破られた。面倒だからさらに付け加えるわ。午前1時の小休止で最初に食堂を出たのはローザとエヴァよ。エヴァが戻るまで食堂の人間は全員その場にとどまっていた。エヴァはローザを見送った後、控え室へ行き封印を行った。無論その際に室内には一切立ち入っていないわ。これらは全て関係者からの事情聴取で分かったことです。根拠なき赤き真実ではありません。証言から構築された正当な推理による真実です。証言だけでなく指紋の採取、各種科学捜査、可能な限りを尽くしました。何しろ金蔵さんの書斎はあらゆる薬物の宝庫。赤き真実に限りなく近い究極の真実である各種の調査結果を得ています。はあ、サイエンスミステリーではないのでその詳細は割愛しますが、
That's funny. That's a funny little addition there. 我が物顔とはよく言ったものよ。次より探偵を名乗る者は決して客人として迎えぬよう出会う者たちに忠告しよう。それがよろしいかと思います。探偵に雨宿りを許すなんて吹きつきあまりないことなんですから。以上から現時の控室へ至り犯行を行うのが可能なのもまた24時から午前1時までであることが証明されたわ。そしてさらにエリカの調査によって現時にもいとこ部屋へ至るのが不可能であることが証明されたわ。Genji has an alibi and it's being a corpse. That's funny. Okay. That's not true. I don't believe so. Rosa's alibi hasn't been confirmed. Rosa hates children. Just because you died doesn't mean you can't murder people. Allegedly. Here's what I think happened. I think that Rosa hates children and saw an opportunity to remove hers. Correct. I am a cowgirl. So I think that Rosa killed Rosa poisoned the children. She was like, "Oh, who wants some tea?" She poisons the children. She kills the children, including her own, and then somehow dies. That's what I think happened. I don't know how, but that's what I think happened. Oh, thank you. I wish that too. Well, maybe not a billionaire. That's a little much. Maybe like low millionaire would be probably fine.
信じられない。 Billionaire's a little lofty of a goal. I didn't have to do it a bunch of stupid bullshit I wouldn't want to do. Millionaire's probably fine though. Ich werde ungern un Millionär. I think it's ich werde ungern un Millionär. I think. My pronunciation's probably trash. 本当の犯人の片棒を担いでるんだ。エリカと夏希おばさんを犯人だと告発し、そしてこの場にいる誰もがそうだと信じてる。ならばこそ俺だけは夏希おばさんを信じたい。俺は嫌だぜ。だからもう夏希おばさんを信じないなら、むしろ俺が信じてやる。 I believe in you, Natsu. I think you're far too incompetent to have committed these murders. How did Natsuhi commit the murders, though? だからこの法廷は嘘っぱちだ。この法廷は夏希おばさんを犯人だとでっち上げるためにしか存在しない。ベアとは夏希を必死に弁護していますよ。違う。ベアがしているのは神戸。言い訳でしかない。この法廷では相手の主張に抗うだけじゃ戦えないんだ。だからかつての俺は一方的にベアとにやり込められていたんだ。エリカに勝つのに必要なのは奴の推理のあらを探すことじゃない。奴とは異なる別の真実を見つけ出し、それをあのゲームの支配者ラムダデルタに。Yeah, it's not been made clear to me how exactly Natsuhi would have even done any of this. Is Natsuhi a phantom? Perhaps a phantom committed this murder. No, Battler, no! What have you done? Don't you say it. God damn it, Battler! 常に信じる奴と信じない奴がいるべきなんだ。たとえいくら証拠が積み重ねられようと、誰かが潔白を信じなきゃならない。世の中には You would trust this capricious woman, Battler? いくらでもあるはずなんだ。みんながそうだと言うから、きっとそうなんだなんてことを俺は二度と受け入れたくない。 You would trust but verify, Battler. What if... Have you learned nothing? Battler not marked safe from the Me Too movement. Oh, it's my own hair that's stabbing me. Ouch. Natsuhi, who can't even boil water by herself, supposedly committed these murders? Miss Migraine herself? 本当の真実、否定と肯定の2つの目で同時に見た時にしか浮かび上がらないと俺は信じる。奴らが夏希おばさんが犯人だといくら信じさせようとも、俺は犯人じゃないと信じる。それを捨てない。 Hush, Battler. Patchwork Chimera. Like that. わかりました。ではあなたに私から一つだけ赤き真実を授けましょう。私が真の意味で戦う意志を持ったあなたに送るたった一つの力です。力？有限の魔女ワルギリアの名により、いえ先代の魔女ベアトリーチェとしてあなたに赤き真実を託します。後宮夏希は犯人ではない。
What? Okay, there we go. 司法取引フラウスが犯人だと認めたならエリカは夏日に対する追及を中断。以後は所在不明のクラウスが犯人ということで追及を。どうするベア君、このままじゃ夏日やばいわよ。司法取引を受ける？ Yeah, Kraus killed his daughter? Really? 今回はドローにしてあげようっていうメリンの甘い配慮よ。 I feel like it's reasonable to assume that the only person here that would willingly kill their child is Rosa. Like, am I crazy? She seems like the only one capable of true, by definition, murder of her child. Yes, no? Don't do it. Do not go to jail for a man, Natsui. Listen, and I'm gonna say something controversial here for a minute. If indeed this is the case, I say it's probably fine for Natsui, like, let's say for sake of argument, for just a moment, that Kraus is the killer. And Natsu, he's like, I'll take the blame, I'll take the burden. It's probably better for Natsuhi to go to jail. Then hear me out. One, probably going to be far less violent for her to go into an incarceration situation. Two, her child is dead. Okay, Jessica is unequivocally no longer alive. So she would get to essentially be in a place where she's being constantly monitored and has an opportunity to deal with her grief. She has no more, you know, social obligation. She's essentially being sent to, like, in some senses, kind of like a luxury vacation compared to having to deal with, like, the fallout of, like, her husband's embezzlement and stuff like this. Like, this is honestly, like, the best case scenario for Natsuhi. She just goes to an ultra lush prison, right, where they just give her macaroons and tea, and she just gardens all day long. Like, all her medication, all her headache medicine paid for, you know what I mean? She's around a bunch of other people that have committed crimes, but, like, I mean, realistically, how many women are in a prison in the 1980s with Natsuhi in Japan? Like, almost no one, surely. I'm just saying, this might be the best case scenario for her. She gets to be around a lot of other women that maybe even killed their husbands, you know what I mean? So she probably gets to make some friends and not have to deal with the pending financial crimes that her husband will undoubtedly have to stand trial for, you know? 私は潔白です。そして心に片翼のわしを刻む高潔なる当主代行です。私を罵りたければ罵りなさい。あざけりたければあざけりなさい。誰にも虚実で私の名誉を傷つけることなどできはしないのです。私を罵りたければ罵りなさい。I'll just go back just a bit. 私を罵りたければ罵りなさい。あざけりたければあざけりなさい。誰にも虚実で私の名誉を傷つけることなどできはしないのです。
夏日の取引を拒否。ベアトは分かってるのね。夏日が特定された瞬間にラムダは判決を下すのよ。その瞬間に魔女幻想は否定され、あなたはつゆと消える。夏日のくだらない意地に地獄の底まで付き合うつもり。リーチ、あんたはよく戦ったわ。ここが潮時よ。夏日を説得してなんとかギリギリの妥協策を。ラムダデルタ教もベルンカステル教も真の敵はお嬢様ではなく退屈そのものです。このゲームをまだ繰り返し遊びたいはず。お嬢様が譲歩するところを見せれば喜んでそれを受け入れ、次のゲームに仕切り直すはずです。次のゲームに仕切り直され、このゲームの夏日を、このかけらの夏日をどうなるというのか。そんなの気にしてる場合じゃないでしょ。夏日なんて所詮駒よ。このゲームで取り除かれても次のゲームではまた登場するわ。しかしお嬢様はそういうわけには参りません。今回のゲームでベルンカステル教の手の内は分かったはずです。それを生かし次回のゲームで勝利を目指す方が現実的です。ここベルンカステル教の取引に乗るのが唯一無二の上策かと。くだらないプライドは捨てなさい。カスパロフもディープブルーも無敗じゃないわ。最後に勝率で勝者を決めるんでしょ。一つの勝負、一つの人生、一つの駒に魔女が執着したら死ぬわよ。すまぬ。そういうわけにはいかなくても、誰もが違うと言っても自分だけは信じる男の強さと、それを捨てなければならなかった男の悔しさ、わらわは知っている。わらわは夏日を見捨てぬ。なぜか誰もが夏日を疑うのだ。誰かが夏日を信じねばならぬからだ。真実とは疑う者と信じる者の狭間にこそ見つけ出せるからだ。わらわは見捨てぬぞ。誰もが夏日を犯人と信じるなら、それでもわらわは魔女が犯人であると主張する。それが主張できるなら、わらわの存在価値などそれまでよ。負けられねえんだよ。真実ってのはさ、誰かが否定するもんじゃねえ。自分が疑って捨てた時に消え去るんだよ。それがベアトのああ、当然拒否よ。後宮クラウスは犯人にあらず。Say it in red.バカだ。もう取り返しはつかないわよ。愚か者の短期にふさわしい報いを受けなさい。奇跡の魔女ベルンカステルの名において赤き真実を語るわ。後宮クラウスは犯人ではない。そしてとっくに殺されてるわ。あんたの声を聞かせた直後のね。Oh my god. Holy. Okay. That's crazy. What was the last red? We had to remember. Genji was killed between midnight and 1. Actually, I like that thicker one. Natsuhi is not the culprit. Wow.
want to write it down exactly as the red says. Is not the culprit. He's been dead since Natsui got that phone call. Okay. Wow. Grass is not the culprit. He's been dead since Natsui got that phone call. That's insane. Okay, who's left? There's a ton of people still left. Man, this is a really shitty day for Natsui. Who's left? I'll tell you who's left. We're gonna take our original house did get wrecked. That's why you missed MIGRAINE. Okay, so on my little list, not what a pain. I don't know why this thing is such a bitch to move everybody. Copy. Good thing I made a template so I didn't have to spend 1,000 hours doing this. So I'm gonna put the template right here. Okay, so the template oh, I could just group them all this whole time? God, that's so annoying.
Okay, so on the board it says it's not Battler. I need a bigger, maybe a crayon. Not Battler. Not Nanjo. Kenzo's been dead the whole time. It's not Goda. Not Goda. Not Kumasawa. Not Natsuhi, not Kraus. Not Nanjo, not him. Okay, and it for sure isn't Maria. And I don't think George or Jessica could have killed themselves. It was either... Did we already rule out Eva? I guess it couldn't have been Rosa, I suppose, for the same. I'm making that in a different color, though. I think that Rosa could very easily murder all these children, specifically. Eva went to bed, right? It said that Eva went to bed. So I'm gonna rule her out, but in yellow. Do you think Hideyoshi cried because he killed all of them? I don't think so. I don't think Hideyoshi would kill his children. So, Rudolph, Kyrie, Shannon, and Cannon are the only ones left. As for certain, it's... For certain, it's not Natsuhi. And for certain, it's not Kraus. Okay, but who's the alibi? Red truth. What's the red truth? Yeah, but what if they were real quiet? Okay. その1時間の間にアリバイを持たない犯行の可能な人物は後宮夏樹だけだった以後ゲームは被告を真犯人として扱い進行また事件が人間の犯行で完全に証明されたため無限の魔女ベアトリーチ当幻想法廷はあんたの存在をここに否定することを宣言するわ抗弁の機会があるけど夏樹のアリバイを証明できるもしくは夏樹以外が犯人の可能性を示せるそれさえできれば夏樹は黒ギリギリのグレー止まりあんたの存在否定は今回は保留されるけど
アリバイの証明などなくともわらわは夏日の無実を信じるぞ。そなたらが偽りの真実をどう決めつけようとな、わらわこそが真犯人である。夏日は無実である。たとえ証拠がなくとも。真相はノッケン島の夜の主黄金のベアトリーチェだけが知っています。私は後宮夏日、夫なき今、私が後宮家の当主です。我が心いかなる恥ずかしめにも口切ることがありません。それはなぜかお父様が私に心に片翼のわしの紋章を刻むことをお許しくださったからです。私の心臓に刻まれた紋章と名誉をあなたの証拠とアリバイとやらはどう否定できますか。できません。私の心に刻まれた後宮家の紋章は不滅なのです。よく吠えること。私は魔女が火あぶりになるときは命乞いを泣きわめく子が一番好きよ。あんたみたいな虚勢を張るのが一番興ざめなの。だからその虚勢を打ち砕く赤き真実を私からの最後の贈り物としてあげる。何ですか。よせベルンカステル卿。もはやそなたの望んだ真実が上書きされるであろうが、その真実と夏日の真実を相入れるはず。汚さないでやってくれ、頼む。夏日、金蔵があんたの心にOh, that's so mean. Oh, way to kick a bitch while she's down. 妄想の中の金蔵の言葉でしょうが、それは本当の金蔵はね、生涯ただの一度も What a mean あんたを bitch. 心の底から信頼したこともないし、あんたに紋章を許そうと思ったこともただの一度もないわ。Super mean. 夏日、耳を貸すでない。そなたの心に刻まれた紋章は誰にも汚されぬ。そなただけのものだ。後宮家の最後の当主としての誇りを永劫に忘れるな。A tragedy. やかましいわ。消えなさいよ、夏日のゲロカス妄想。消せぬぞ、我が魂は。夏日が心に紋章を刻み続ける限りな。この嘘つき幻想で本当の金蔵はそんなことを言わないわ。消えなさい。I mean, 夏日によって美化された、夏日にとって都合のいい夏日の中の妄想。 I think we all knew that, but kind of poor form to spell it out there. The one thing I've been certain of this entire time, to like, get out of here. Fine, it's fine. Birkenstock is a real bitch.
Witch of Miracles, more like Witch of being a huge bitch to everybody. Okay. Well, now that I'm well and truly confused, absolutely without a doubt the most confused I may have ever been. Ooh. Nothing like an imaginary creature telling you you ain't shit. Why is Beatrice crying about it? Ain't that her man? And Natsui gets sent to the asylum. Telling you, prison would have been a mercy. People would have been nice to her there. You know what I mean? Would have eventually gained respect. Her ability to conceive an heir wouldn't have even come into anything. You know what I mean? Yeah, shows the memory of her dead daughter. Is that going to illuminate anything for us? Or is it just to further, like, upset and torture her? Nice Doric columns, though. Would those be Corinthian? Like a nice column. Into their case.おいおい。となると決定的じゃねえか。魔女が犯人で魔法で殺人を犯したわけでない限り。And now the real trial. あんたがジョージを主人を殺したの？どうしてよ？どうして？私は殺していません。私は何も。She had no blood on her. Wow, this is tragic, you guys. Super duper sad. What are you looking at, Cannon? Suspicious ass. I mean, yeah, that's what she would do. She's a very volatile woman. And her husband and son are killed. So, burn the witch.
Or whatever the kids say. Natsuhiさん、私は3つの謎の2つを解きました。フーダニット、ハウダニット、そして最後の謎、ホワイダニットは犯人が自ら告白しなくてはならないと決まっています。どうかミステリーのルールに従い告白を。Confess。これが三流ミステリーなら、そろそろ夏日さんが高笑いを始めて罪を認め、悲しい過去話を始めるタイミングなのですが、まさかそれまで私がしなくてはなりませんか？私は犯人じゃありません。誰か信じて。私は何者かに夫を人質に取られ、脅迫されて罠にはめられただけなんです。夏日は犯人ではない。我こそは黄金の魔女ベアトリーチェ。そなたらが夜の闇に怯えた年頃よりはるかに前から君臨する六軒島の夜の支配者。なぜわらわの罪とせぬか。なぜ夏日を疑うのか。わらわを認めよ。すべてはわらわの犯行ぞ。人間が犯人ということなど断じてあってはならぬわ。聞こえてないわよ、誰にも。あんたは幻。 You're a phantom. Hey, I mean, I did say a phantom committed these murders, so guys, that's my bad, you know. それがこの世界の選んだ真実なのよ。さあ、大ラムダデルタ教、この魔女を語るおこがましき愚かな幻想を今こそ葬り去りたまえ。さようならベアトリーチェ。あなたを魔女にしたのは私のお友達になれるか、私の退屈を紛らわしてくれるか、そのどちらかを期待したものよ。そしてあなたは期待に応えてくれたわ。後者だね。No, Mr. Rents, you do not eat noodles. わらわは魔女であるわ。ラムダデルタ教に認められずとも魔女であるわ。私が後見人にならなかったらそれを信じることもできなかったくせに。さあ、あなたはこれでゲームオーバーよ。あなたを葬る方法はあなたのゲーム。These lollies really piss me off because on the one hand, they're just like, yeah, this is the culprit, and it's like, yeah, it's obviously not the culprit, and it's just like, I don't have to explain anything. It's like, but I have to explain everything. The burden of proof is on the accuser. You have to prove to me why she's the culprit. I don't have to prove to you why she's not the culprit. You have to tell me beyond. Oh, well, I guess in America, this is Japan, because it's like you have to tell me why Natsuhi did this. In the absence of you telling me why Natsuhi did this, I don't have to tell you how she didn't do it. I mean, I have all kinds of evidence as to why I believe Natsuhi didn't do it. For one, she's not covered in blood when the detective runs into her. If she immediately left a crime scene and then is trying to flee back to her room, she'd have some blood on her, would she not? You think she killed Hideyoshi and just like didn't get anything on her? Of course not. その身をもって私の退屈を慰めるのが私たちの契約。さあ、その女から魔女の座を奪い、ヤギの釜へ放り込みなさい。Not the Berea. よい
悲鳴を聞かせてね。あんたはこの日のために寝かせてきたワインだ。ならばそれを聞かせるのがわらわの最後 I の mean, 意志だ。 Natsuhi's clothes though? Wouldn't she be in a different outfit? You think she brought a second dress with her? それを捨て台詞にしてくれる子が聞かせてくれる悲鳴が最 I feel like that'd be pretty suspicious. She leaves the council room, right? She leaves the room everybody's in, goes to her room to what? Get a new pair of clothes? I'm pretty sure she went straight to the guest room. But even then, if that's the case, go back to the guest room and then find her bloody clothes in there. Like, you know what I mean? So you think she went into the guest room, changed into other clothes. By the way, the outfit that she's wearing is, I'm pretty sure requires ladies' maids to dress into. I could be wrong. But she's not wearing casual clothes. It'd be a pain in the ass to get in and out of. And bulky, too. Time for Delanor to cut these motherfuckers up. Burn the witches. This has gone far too long. 当法廷の判決に何が不服で、再審請求にふさわしい Lack of evidence. 新しい証拠を真実をお持ちなのでしょうね。またありません。しかし全ての法廷は真実を決定するのに格言を持っています。 I see that. Go back just a tick. I don't know what its deal is. Go back one more. Go back just a hair. Okay. This is what the little instant replay camera is for. 時に癒せぬものはありません。時を費やせど至れぬ真実もまたありません。しかし全ての法廷は真実を決定するのに格言を設けます。そしてその格言までに至れぬ真実はもはや真実とはなり得ないのです。 There's no scenario where Natsuhi would kill her own child, so explain that. Like, realistically, I would put Eva on the stand and I'd be like, Eva, would you kill your own child? And she'd be like, no, of course not. What mother would kill their own child? I'd be like, case closed. Or, I rest my case. Just kidding. I'm just saying that for effect. Please don't take the rest of my time from me. That's not enough. That's pretty significant. Oh, he has to present a plausible theory? Okay. Well, the only people who didn't have their child murdered were Rudolph and Kyrie, so I would present them as a potential suspect. Then I would also present Shannon. Maybe Shannon killed them. Okay, so for a very brief moment, these are the same Beatrice, is that correct? Or is this not vegetable Beatrice?
She's crying like vegetable Beatrice, but maybe she hated Jessica. I don't know. I mean, Jessica's pretty fucking annoying, but I don't think her mom would want to kill her. She seemed pretty happy about her. Not vegetable Beatrice was still Beatrice. Such a confusing parallel, but sure. No, Battler, I most assuredly don't want to watch you struggle. I want to see you succeed. Can you do that, Battler? Do your very best. Get him. あんたの大切な妹のひき肉も混ぜてあげる。素敵な合いびき肉になるでしょうよ。皮に包んで蒸して小籠包にして、やっぱり醤油でしょ。フライパンで焼いて卵を乗せてケチャップが最強よ。Gross. Ketchup on eggs should be criminalized. エリカお得意の封印の信頼性は疑えないのか。髪を挟むなんていい加減な方法で絶対のアリバイにはなりえないはず。偶然気づいた人間が元の位置に挟み直すことだってあったかもしれない。何が飛び出すかと思った。バカバカしい。私からご説明しましょう。私が扉を封印していたのはこれ。バトラさんはこれ鍵だと思ってたんですか？これガムテープです。それも非常に粘着力のある。 It's not. それにハサミを入れて切れやすくしてあります。それにさらに切れ目、扉と枠部の3箇所にもしや不可能な私のサインにて割り印がしてあります。よって痕跡を残さずに剥がすことも貼り直すことも一切できない。 Impossible to reattach, I believe that. 申請石鹸承認。以上に封印の完全性が保証されました。ミスエリカの封印は何者にも破れずごまかすことはできないのです。 Okay. Seals are guaranteed to be perfect, okay. 源氏さんの部屋の封印は違うはずだ。エヴァの封印もミスエリカの封印と同一のものです。この封印方法はミスエリカとエヴァが晩餐後に共同で考案したものです。エリカは科学操作に用いるとか言ってじいさまの部屋の薬物をいろいろと漁ったな。その薬物の中に例えば溶剤があったかもしれない。それを使えば爪の痕跡を残さずに綺麗にガムテープを剥がすことも可能かもしれない。 Gloves. You know, like a thing a servant might wear. 緊急謹んで申し上げる。すべての封印はいかなる方法でも痕跡を残さずに剥がすことは不可能だ。緊急謹んで申し上げる。すべての封印には不審な一切の痕跡はなきにけり。以上により
封印に何らかの工作が行われたことがないことが証明されます。復唱要求。喜ぶ。エリカとエヴァの全ての封印に剥がすなどの封印の機能を損なわせる一切の工作はなかった。しかし跡が残るようなガムテープをあちこちにベタベタ貼りやがって。封印の議論だけで終わりですか？ No. 全力で来る約束です。Yeah, focus on the people that they haven't been talking about. What dog's not barking? Why are we not talking about the fact that we don't know the definitive whereabouts of Kyrie and Rudolph? Why are we not talking about Shannon and Cannon, who, to my knowledge, haven't been excluded from the Red Truth? I also seem to recall that it never explicitly stated who was in the dining room. It just said everyone that's in the dining room is in the dining room. And I'm like, okay, it's making a specific point, right? It's making a specific point to tell us who's not in these places, but it's not telling us who is, you know? Been there. Woo. Well, say something. ゲストハウスに退へ。ラウンジを通過せずに至る方法 X を勝て。エリカは窓やらを封じたと主張しているが、侵入可能な全てを封印できたことは証明できていない。エリカに発見できなかった侵入口 X を封印できなかった可能性がある。Once again, we don't need to explain how someone got in there. That's being obscured from us. The culprit could have been in there already. I feel like that's what Natsuhi being in the closet is supposed to illustrate to us. ラウンジのエリカの見張りが完璧でなかった可能性の提示。エリカは2時間を過ごす間、片時も目をそらすことなく監視し続けたのか。わずかの隙を突き、ラウンジを少なくともエリカの目にだけ触れずに通過することは可能かもしれない。銀兄、謹んで申し上げる。ラウンジでのエリカ卿の見張りは完璧なりや、わずかの隙も油断も一秒の見落としもなきにけり。金券、謹んで申し上げる。よってラウンジでの会合中、
2階へ上がりしはローザのみなる。そのローザおばさんは本当にローザおばさん本人だったろうか。何者かがローザおばさんに変装した可能性、もしくは彼女が実は大きな旅行カバンなどを持っていて、その中に誰かが隠れていた可能性もある。 That's such a crazy theory. Suitcase gate. The only person Rose is putting in a suitcase is her own child. 他の登場人物への変装を禁ず、何者かがローザに変装することを示唆する伏線は存在しません。また彼女が人間を隠蔽できる荷物を所持していなかったことをエリカは確認しています。夏日おばさんは何者かに脅迫されていた。招かれざる未知の客人 X が真犯人なんだ。どうしてこの島には俺たちしかいないと断言できる。真犯人は俺たち以外に存在するんだ。ノックス第1条、犯人は物語当初の登場人物以外を禁ず。 Okay. 毒物での遠隔殺人かもしれない。その死ぬと首に切れ込みができるような不思議な薬だ。それは遅効性でアリバイがありながらも。ノックス第4条、未知の薬物および難解な化学装置の使用を禁ず。 Okay. But she didn't say they weren't poisoned. いとこ部屋や源氏さんの控室に遠隔殺人の可能な殺人の仕掛け X が存在する可能性もある。それは未だ発見されていない秘密の仕掛けで。ノックス第8条、提示されない手がかりでの解決を禁ず。 So that's not a no, that's just a you haven't found it. 夏日おばさん以外に真犯人がいるんだ。 Interesting. それを否定するなら登場人物全員について赤き真実で犯人でないと負傷してみろ。 Yeah, they're not gonna do that. ノックス第6条、探偵方法に偶然と第6巻の使用を禁ず。夏日おばさん以外の全員にアリバイだと。一人抜けてるぞ。エリカ自身のアリバイは誰がどうやって証明するんだ。ノックス第7条、 The detective cannot be the culprit. Yeah. 現行犯でない限り夏日おばさんが無実である可能性は常に否定できないはず。 Yeah, innocent until proven guilty. I think that's American though. 未来の可能性までを否定できるのか。ノックス第8条、提示されない手がかりでの解決を禁ず。この物語は悪意ある虚実に満ちている。 Thank you. 夏日おばさんを陥れようと Exactly. 物語自体が罠になっている。公正な真実だけで物語を再構築するべきだ。ノックス第9条、観測者は自分の判断解釈を主張することが許される。俺が犯人で、例えば24時以降にジョージの兄貴たちが死ぬように遅効性の毒を盛り、その後午前3時に戻った俺が音もなく首を切断した可能性。 Yeah, maybe. 耳のエリカに聞か I れな don't い think く he らい did に it, 静 but かに。ノックス第8条、提示されない手がかりでの解決を禁ず。みんなは自殺なんだ。だから犯人は存在しない。 I hate it so much.
キング慎んで申し上げる。犠牲者は全員他殺なり。死体をエリカ自身が検視したわけじゃあるまい。探偵以外の人間は検視を誤る可能性があるはず。 How about they didn't verify who was in the mansion? They only verified who wasn't. That's the part that's like they intentionally obscured who was in the meeting area and only told us who wasn't in the meeting area, which is suspicious as hell. So like, is that not evidence that has already been presented? Okay, yeah. We just know. Yeah, we didn't see it. I hate this so much. Yeah, who is it? I mean, I feel like I could solve this whole murder right now if I was just like, say in red who was in the meeting room. That shouldn't be an issue. Unless you're intentionally trying to obscure information from me, which you are. Is this just because Battler, was in the meeting room, so he doesn't think he needs to stay? So, is the whole reason that he's not like, hey, confirm who was in the meeting room, because he himself was in the meeting room? Battler, say in red who was in the meeting room with you. They seem to make it impossible, but I don't think it does. Because, like, most of these red truths, they'll be like, oh, no one was killed between the hours of 1 and 3. And it's like, okay. So, between 3 and 7, nothing happened, I suppose, huh? Not a single thing happened between 3 and 7. Whoa, it's like, okay, so somebody either killed them between the hours of midnight and 1, right? It's like nobody went up there except, you know, except Rosa after 1, and it's like, okay. So between midnight and 1, you know what I mean? And again, time math is one of my weakest strong suits, so anything in relation to numbers just makes everybody's eyes bleed. Yeah. Listen, I didn't get the math and numbers autism. I don't know what to tell you guys about it. If I had math and numbers autism, we'd be having a very different conversation here. Stop. Battler just puts a gun to his head. He's like, I'll do it. Tell me who the culprit is. That's not true. He's not incompetent. You've just misled him intentionally, as is your purpose. The audacity to call someone an idiot when you've force-fed them lies for the entirety of an episode is crazy annoying. Like, you've intentionally obscured the truth multiple times. So it's just like, ooh, you're an idiot for me telling you what seems to be an impossible truth. It's like, nobody did it. Now figure out who did it. And it's like, okay, well, that really pisses me off.
俺はやっぱりやがっちまうみてえだ。嫌だ。 Valor, have you tried eating the pieces? Seem to work for Beatrice. わらわも消える。それがわらわへの最後の手向けとなるのだ。頼む。その願いだけ叶えてくれれば。 I swear to God, if she pulls another bait and switch, I'm gonna be pissed. No, but they didn't prove Natsui did it. She's not the culprit. Said in red, she's not the culprit. This is kangaroo court. Also, Natsui can't even make a grilled cheese. You think she killed 4 people? Be so for real. 夏日さんの罪を暴く私の独壇場が残ってますので。本当に面白いわ、あんたたちは。ベアトリーチェ、後ろ宮バトラー。でももう飽きたわ。私たちのゲームにもうあんたたちは必要ないわ。Guys, don't you hate it when lollies self-insert into your game and then tell you that you're useless? これでおしまいです。最後の力がまだあるなら、せめて最後にそれを振り絞って見せてください。Come on, Battler. Don't let these lollies defeat you. Come on, rub those 2 brain cells together. You got this, man. Does Battler canonically have a photographic memory? I don't believe that to be the case. できるものならどうぞ。食らいやがれ。後ろ宮夏希は犯人にあらず。Okay. NOX第2条。探偵方法に超自然能力の使用を禁ず。I don't understand. この法廷で魔女以外が赤き真実を語るなら、それにふさわしい証明を構築してちょうだい。エリカはこれまでその手順を踏んできたはずよ。It's just like if somebody accuses you of stealing something. Like, you know if you did or didn't. He knows he didn't. あなたのその赤き真実は、あなたが自分で手に入れたものではないわ。I don't understand. I just know that I didn't. から授けられた超自然の真実よ。He doesn't know if he killed them or not. ではない。でたらめな思いつきと同じということよ。But wouldn't you know if you did or didn't? あなたがその赤き真実を掲げるには、それにふさわしい構築が必要です。それが示せるのですか？なあ、本当の真実なんて儚いんだ。 Is that some evidence towards the 本当の theory? 真実なんて存在するのか。そしてそれは必要なものなのか。なくてもこうして物語は進むんだよ、バトラー。さあ、バトラー。あなたの示した赤を証明するのです。それができないなら、お別れです。なら、お別れだ。すまねえ、ベアト。言うな。わらわに今日まで付き合ってくれてありがとう。こんな血まみれの物語であったが楽しかったぞ。 Was it? Was it? それではこれにて当法廷は閉廷です。Damn. です。です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 
です。
Oh no, the printer's broken, you guys. Guys, not a single line of dialogue is wasted. I mean, that last dialogue line, though, goes pretty hard. That voice actor cooked with that. But not a single line of dialogue wasted is a bit of a stretch. Unless, in fact, Delanor is a fax machine. I doubt it. Just saying. This is pretty sick, actually. I bet you this goes in our picture book. That's not a longsword. That's like a claymore. It's insane. When she runs her sword straight through you. Ooh. Damn. Right? Unbelievable. Well, that's not true. He's somebody that's impaled straight up through the chest. He hit that divine smite like nobody's business. Quick, somebody lay on hands. Bring him back to the bench. Right, that'd be messy. Oh, now we get the why. さて、お集まりの皆さん、このような恐ろしい殺人に何が後宮夏日さんを駆り立てたのか、探偵フルドエリカの調査によりその輪郭が浮かび上がってまいりました。Yeah, let's そ hear れ it. をここにご報告させていただきたいと思います。まずこれらは夏日さんの部屋から発見された過去の日記帳です。近年ではほとんど書かれていませんが、後宮家に籍を入れたばかりの頃については詳細な記述があります。これらの多くは鍵付きの日記帳に封じられていましたが、事件の全貌を暴くために全員 I broke apart her diaries, you guys. I found evidence. これらの鍵をすべて破壊させていた Not だ that きま hard, by the way. 人でなし。Easy now. ならあんたは何よ、殺人鬼。お前ごときにプライバシーなんてあるわけないでしょ。Eva, calm down. You murdered people too. 夏日さんはクラウスさんと特殊な事情でご結婚なされたらしいということです。ここにいらっしゃる皆さんは私よりご存知なのかな。夏日さん、クラウスさんご夫婦は恋愛結婚でもお見合い結婚でもありません。いわば人質のような結婚でした。そのようなことはありません。この赤い日記帳の24ページに以 I have 下の not. 記述があります。私は後宮家に嫁という名で軟禁された人質なのです。でも私が人質となることで
全てが丸く収まるならば。夏日さん、あなたは自分が人質であったことをここですでにお認めになっています。熊沢さんは夏日さんがここに来られた当初からお世話をしていますね。当時のことを話してくださいませんか？ええ、そうです。私にそうこぼされたこともございました。奥様のご結婚についての事情を知るのは今は私と南條先生くらいのものです。 Right? Moon tourism. Hey, I think people would pay for moon tourism in the 80s if they could. I bet you could scam tons of people on that. 夏日さんの家もそんな敵の一つでした。 Some super rich guy tells you he has a ticket to moon travel. You don't think he could make boatloads of cash back then? There was no internet, really, for you to look that up. Oh, wait, no. When was the internet? When did we start doing internet? I bet he could have had email scams for sure. Pretty sure email predates phones. Sure, but I bet he could be like, hey, you guys, you want to go to the moon? Sure, but prove that he did it illegally. 熊沢さんと南條先生がお話しくださったものと日記帳に記されている内容が合致します。以上から夏日さんは後宮夏日を名乗ることとなった当初から後宮家に対し激しい憎悪を持っていたことがお分かりになると思います。 Okay, so she hates all of these people, sure. お認めになりますか？確かに最初はそう思っていました。 Okay, so later. 私は愛のない結婚を強要 Yeah, but so, for example, という名の人質だと Kaza, in the book, Devil in the Whitechapel, that's around, I think that's around about the 80s-ish, right about here. Maybe it's the 1880s, something like that. Still very plausible that you could commit fraud on like a pretty large scale and super get away with it. This is back before the age of like the nanny state and stuff like that. So you could just write bad checks and then just move to a different place and be like, I'm John Johnson, and then like completely evade capture. It was like, crazy. Eventually we'll read that in book club. I'd love to reread that actually. 夫だけは私の理解者だったのです。なるほど。それは一理あります。確かにあなたの日記にはクラウスさんがあなたの事情を知って気遣ってくれる描写がいくつか散見できます。しかしあなたはそれをこちらの日記帳の47ページで I'd imagine writing 47 pages of anything, you guys. 以下、朗読します。クラウスの気遣いはむしろ私を惨めにさせるだけ。そうして私を恥ずかしめているのではないかとさえ思う時があります。以上から夏日さんがそんな気遣いを見せていた夫を嫌悪していたことが伺えます。I mean, 待ちなさい。 he did try and do moon tourism. そう思ったこともあります。 She's not a saint. まだ日々を不安に過ごす私が気遣いを素直に受け取れず邪推してそう記してしまったこともあったかもしれません。私はやがてそんな夫の気遣いに気づいてその気持ちを受け入れるようになるのです。その記述は日記帳のどこにも登場しませんが、日記にさえ書かない秘められた気持ちというものもあります。あらゆる証拠品と証言から多角的に構築してあなたが夫に激しい嫌悪を持っていたことは明らかです。そして逆にあなたがおっしゃるようなやがて受け入れるようになっていったことを示す証拠は存在しません。 Okay, and? 私は夫は愛していました。その発言を赤き真実に昇華させる証拠、証言の構築はできませんよね。愛を語るにも証拠がいるというのですか。赤き真実以外は何も信じられません。
赤くない発言は何の証拠にもならない。何の信用もできない。 I don't want her to write about any of that. 私を欺くための偽りです。愛してる？白い文字で愛を語られて誰が信じるんです？赤くない言葉なんて何も信用できない。この世で信じられるのは赤き真実とそれを得るために主に捧げる供物の証拠品だけです。真実を語れぬ嘘つき人間どもめ。 I mean, Natsui has established herself as a liar, so I would say that she does have to provide more evidence to the fact than someone who hasn't been caught in a lie. So fair enough, I guess, on that aspect. Runs, what if you came over here and let mommy snuggle you? Runs. 恋愛という単語など殺人動機を示す以外で使用した覚えがありません。あなたが何と言うの？ Hi, buddy. 私たちは愛し合っていました。私が愚痴ばかり日記に記していたことは。 Didn't you have a good day today out in the sun? しかし私は What if I just told you real nice? それはたとえ証拠で示せなくてもそれが真実なんです。 却下します。往生際が悪いですよ。証拠と証言からあなたが後ろにいてもすべて像をしていたことは I know I'm kind of bony, but it should be fine for me to hold you, yes? 私は何度も聞いてるわよ。あなたが陰口を Great 言っている time のを outside ね。 today. あなただって秀吉さんの陰口を口にされた日もあったではありませんか。主人を殺したくせに。 何よその口の利き方は。死になさいよ。死んで主人に詫びてきなさいよ。乱暴はやめてください、エヴァさん。今は私が犯人を追及して断罪する甘美な時間。あなたのものではありませんよ。さて、そんなわけで彼女は数年を経て表向きは生活に馴染んだように見えましたが、実際は心の中に 強い憎悪を募らせたままでした。そんな彼女の中にいつか復讐したいと思う気持ちが芽生えた I として can't も believe he's letting me 何も hold 知り him. ませんでした。そんなことを言わないで。 Right? Nani? あんたの事情なんて知ったことじゃないわよ。人殺し、人殺し。おやめなさい。私には夏日さんの気持ちもよくわかるのです。いつかこういう日も来るのではないかと思っておりました。おいたわしや、おいたわしや。親父のわがままな人生に振り回された気の毒な犠牲者の一人だとは思うぜ。 What? 私は奥様のその心の痛み All を of a sudden everybody knows she's this poor そしてその victim. 支えになりたいと日々思っていたのですが、力及ばずこのようなことに。 By the way, Goda's been here for like 5 minutes. What are you talking 愛 about? 憎の気持ちなんてわからない。あなたにもいつかわかるわ。 That's such a weird, creepy thing for Canon to say in this moment. 殺す目的にもなりうるの。本当に夏日おばさんが犯人なのか。ああ、それを言われると実は最後に一つだけ夏日さん以外に犯人の可能性のある人がいらっしゃいました。
何？おい、ふざけるなよ。なんでそんな大事なことを早く言わないんだ。 To draw out the killer, maybe. 実はあなた以外にも犯行の可能な方が一人いらっしゃるんです。あなたがどうしても犯人でないとおっしゃるなら、その方が犯人ということになってしまうんですが。それは誰だ？誰なんだ？後宮金蔵さんです。Huh? Oh. 金蔵さんは今日の未明、 Wasn't that a nice little short nap? お出かけになられたまま A nice little short nap where Mama holds そうで you. したね、バトラさん。 That's nice, huh, Runs? 夏日さんと同じように金蔵さ A んにも nice 全 little くア nap. リバイがありません。 A 実は very 今回 brief の事件、金蔵さんにも 5-minute nap 犯 where 行は Mommy 可能 holds なん you. です。 And it's nice. 私はてっきり最初からいらっしゃらない人物だと決めてかかっていた Oh, の you're で、 so 今の handsome. 今まですっ You're such か a り失 handsome 念 little していまし guy. た。それをお詫びいたします。 We're having a very good day today, me and Runs. 夏日さんは金蔵さんの信頼を受けて最もその A 身近 rare でお day 仕 where え my していた treasured 方 little で guy したよね。なら does 夏日 not さんが harbor 一番 hatred よ in く his わかっ heart てい for る me. のではないでしょうか。この事件が実は後宮金蔵さんによる当主の犯罪であることを。お父様を犯人呼ばわりするというのですか？ご安心を。金蔵さんが犯人ということであっても、ホワイダニットを構築できるだけの証拠と証言をすでに十分に用意してあります。あなたが金蔵さんをかばうために自 Do ら I を really 犠牲 get to にしたと hold い you う筋 even 書きで longer? 十分に I mean, I will. 近年探偵の推理さえも筋書きに組み Runs, 込 I'll まれている literally 可能 hold you 性 as があ long り as ま you'll す let から、 me. 本当に油断ならない時代になったものです。お父様を犯人呼ばわりするなどこの私が許しません。夏日さん、頭を冷静にして胸に手を当ててよく考えてください。あなたが実は金蔵さんが犯人でしたと告発してくれれば、この事件 You は won't 全て do 解 it. 決するんです。あなたの濡れ衣は晴らされ、名誉も回復されるでしょう。私はお父様より後宮家の名誉を託されたのです。その私が濡れ衣を晴らすためだけにお父様の後宮家の名誉を自ら汚 Who すと did it, Runs? 本気でお思い Did です she か？ do it? Was it her, Runs? Who killed them? I think Runs can kind of hear the music, actually. すでに散々立証しておりますと、 You like this, Runs? It's a あなた pretty 以 good 外のア sound, リバイ huh? は全て証明されています。あなたが金蔵さんを告発されないならば、やはりあなたが犯人だということで、今度こそ本当に特定され真実となってしまいます。 I might cry, that's so precious. 私を犯人だと決めつけることがあなたの真実だというのならお好きになさればいいでしょう。 Izzy's being so nice 私 to が無 me. 実であることを神様はきっとご存知です。必ずやいつか私の無実を証明してくれます。 I love you, my sweet boy. 夏日。 Oh. じゃあ Well, I suppose I can't hold him forever, but that was really nice of him, you guys. He usually never lets me hold him that long. He's just such a sweet little guy. I love him so much. Only I was like wider and like plusher, I think that he would like me better. I just don't think I have like the right frame for him to lay comfortably, and I think that's his main 金蔵さん complaint に with 犯 me. 行が不可能であるという
アリバイが必要です。 Daddy has a far more stable base for holding that particular cat. 犯人だと特定で Because きま he's せ a ん。 bit chunky. Well, obviously it was impossible for Kenzo because he was practicing parkour. Okay. He was practicing parkour out in the garden, leaping onto the roofs. Because surely if he can jump out of a third-story window, he could jump onto the roof of a second-story window like Vegeta or something.「あくまでも金蔵は生きてて島のどこかに残っていると言い張るのね。そうです。お父様はご健在でおられます。誰が何と言おうと私はそれを翻します。 Crazy. 過去のゲームの赤き真実で金蔵がすでに死亡していることは確定してるわ。でもそれじゃあベルンの気が収まらないわけでしょ。ええ、そうよ。完璧な勝利を私は求めてるの。だから What's her perfect 赤 victory? き金蔵の死が決まってるからそれでチェックメイトなんて面白くない。 Yeah, absolutely. Plead the fifth. 夏日の口から Episode 5, I plead the リザイン fifth. と言わせて勝利したいのよ。ならやってごらんなさいよ。お手並みを拝見させてもらうわ。我が主、今こそ我らに Guys, I love this fruit spaghetti. 無論よ。夏日、あなたは金蔵は間違いなく生きているけれどその所在はわからないというのね。ええ、そうです。お父様は窓よりお出になられて行方知れず、全く困った方です。ラムダ、金蔵の24時から朝までの所在について確 Is he in the ground? Boiler room? 金蔵は24時から朝までずっと同じ部屋に滞在したわ。そりゃそうでしょ、死体なんだから。いや、ごめん。そうよね、そうでしょうね。口を挟まないわ。面白そうだから続けてちょうだい。これより金蔵という言葉を生きている金蔵という意味で使うわ。 Which is Battler. 何しろ夏日は生きていると主張するのだから。続けて赤き真実を語るわ。金蔵は屋敷以外の場所には存在しない。そうよね、エリカ。はい、我が主。金蔵の姿を探し、屋敷の外、敷地内をくまなく捜索しました。しかし金蔵は発見できませんでした。金蔵は屋敷以外の場所に存在しない。ねえ、夏日。なら金蔵が存在するなら屋敷内のどこかにいることになるわ。どこに金蔵が隠れているのか心当たりがあったら教えてくれない？わかりかねます。何しろこの定期です。中庭へ出られた後、お屋敷のどこかへ隠れ雨をしのがれていたとしても何も不思議はありません。私はこれからも同じ質問を数度繰り返すわ。 Okay. あなたに名誉ある幸福の機会を数度与える。痩せ我慢が過ぎると本当の名誉まで失うことになるわよ。いかなる脅しにも私が屈することはありません。あなたは本当にいじめがいのある駒だわ。では続けるわよ。
以上の理由から金蔵さんが屋敷以外の場所にいることは考えられません。そこでまず書斎のあった3階を徹底的に捜索しました。だがどこにも隠れる場所はなかった。3階に親父の姿は影も形もない。 Okay. ではどこにいるんでしょう、夏日さん。知りません。3階にいないなら地下にでも隠れたのではありませんか？ええ、地下ですね。ボイラー室、地下倉庫など怪しげな地下も全て捜索させていただきました。ええ、私も探したわ。お父様の姿なんてどこにもなかった。繰り返します。金蔵さんはどこにいるんですか、夏日さん。Is Kinzo ashes? 1階か2階にでもいたのでしょう。そうですね。消去法で行くならそうなります。そして1階を徹底的に捜索しました。結果は？いいえ、お父様の姿を見つけることはできなかった。繰り返します。金蔵さんはどこにいたんですか？ Not a single line of wasted dialogue, you guys. では2階に隠れていたのでしょう。お父様が隠れている場所を私が知るわけないでしょう。本当にそうでしょうか。夏日さんは金蔵さんがどこに隠れていたのか本当はご存知なんじゃないですか？奥様が、親方様がどこに隠れていたのかご存知？そんなバカな。そんなこと。 He's hiding in an urn. He's gotta be. He is dust now. 屋敷以外の場所に金蔵はいない。3階に金蔵はいない。地下に金蔵はいない。1階に金蔵はいない。以上から金蔵が存在しうる余地の検討は What's on the second floor? 赤き真実を認めるわ。夏日、金蔵は2階のどこかにいるはず。まだどこに隠れてるか教えてくれないの？何度聞かれても答えられないものは答えられません。エリカ、それでは端から順に2階のすべてを捜索していきなさい。I was gonna say, are they gonna tell us what's on the second floor, or do we just have to guess? いかなる隠し扉も隠し部屋も看破できる探偵権限で。はい、我が主。夏日さんって結構頭悪い方ですよね。まだ話の落としどころ見えないんですか？余計なことは言わなくていいわ。さあエリカ、全員を引き連れて捜索を始めなさい。まだ金蔵さんはどこに隠れているか教えてくださらないのですか？いい加減になさい。私は知らないと何度口にすればいいのですか？夏日さん、このまま調べていってもきっと金蔵さんは見つかりませんよね。となると捜索はあの廊下の突き当たりの部屋を最後とします。つまりあの部屋を残して全ての部屋に金蔵さんがいなかったことが証明されるとどうなると思います？
突き当たりの部屋って何の部屋だっけ？夏日の部屋です。ダムダデルタ教。つまり、金蔵は夏日の部屋以外に隠れ場所はなかったということになるのよ。Because she is the family head, so she's Kinzo. 赤で言う必要はある。 But that doesn't make a whole lot of sense. もちろん。夏日の部屋を除くすべての場所に金蔵は存在しない。Guess what? Runs let me hold him. 残すところはこの部屋だけとなりました。以上によりこの部屋以外に金蔵さんはいらっしゃらないことになりました。ここは私の部屋ではありませんか。私の部屋のどこにお父様がいると。Is he under the bed? That'd be crazy. Can you imagine her hiding the corpse of her father-in-law under her bed? なるほど。いらっしゃられないようですね。私たちが来ることを察知して、また窓からお逃げにでもなったのでしょうか。私がこれまで捜索してきたのは金蔵さんの姿だけではありません。金蔵さんが24時から朝まで隠れていたことを示す痕跡です。そしてそれも存在しませんでした。つまり24時から朝までの間、金蔵はある一室にこもり続けたことになってて、そしてそれは夏日の部屋ということだわ。赤き真実によるチェックメイトがとうとう金蔵の幻という駒を Except when did Natsuhi leave that room? Huh? ねえ、 I had noodles. つまりあなたは朝までこの部屋で金蔵さんとご一緒だったことになるわけです。それでもあなたは金蔵さんのことをご存じないとおっしゃられるのですか？私が赤き真実で認めるわ。24時から朝までの一晩、生きた金蔵は夏日の部屋を除く全ての場所に存在しない。その真実から夏日の部屋にしか存在しなかったと議論を進めることを許すわ。司法取引ねえ夏日、頭の悪いあなたでももうそろそろまずいと気づいてきたんじゃない？これが最後のチャンスよ。金蔵を犯人にしなさい。後ろ宮家当主を犯罪者とし、自らの保身のために当主の栄光を自らの手で打ち壊してみせなさい。あなたがその勇気を見せたら、あなたを I mean, if the presupposition is that she hates the Shiramiyas, then she would do that without question, would she not? But if that's not true, then she'd go down with the ship, yeah. お父様を犯罪者にすることなど私には断じてできません。取引拒否。いいわベル、やっちゃいなさい。24時から朝までの一晩、生きた金蔵の存在する余地はあなたのベッドの中以外に存在しない。 A little one. それはどういう意味ですか？この部屋の徹底的な捜索および厳重な科学捜査の結果、この部屋の全域で24時から朝までの間、金蔵さんが存在しないという結果が出ました。ただしあなたのベッドだけを除きます。昨夜黄金発見の前後の頃、推定23時頃、3階窓より脱出した金蔵さんはあなたの部屋のベッドの中にかくまわれていたということです。そして
さらに気の毒な捜査結果ですが、あなたもこのベッドで就寝されていたことが判明しています。重ねて復唱するよ。24時から朝までの人が生きた金蔵の存在する余地は夏日のベッドの中以外に存在しない。そして夏日も昨晩同じベッドで就寝したわ。あら、仲良しさんたちね。二人で仲良く枕を分けっこして眠ったわけね。青き真実以上から後宮夏日と後宮金蔵には乗降の可能性があったと推測できるわ。 I mean, I wouldn't hate that plot line, but it's not true, surely. 私が敬愛してやまないお父様なんて許せません。夏日、青き真実には赤き真実で反論なさい。もちろん魔女でないあんたに使える赤はない。だから私が代わりに赤き真実で語ってあげてもいいわ。私を納得させられる証拠を示せるならね。そんな証拠あるわけがありません。私をどこまで愚弄するというのですか。おのれ。なんというおぞましいことでしょう。夏日さんは後宮家に復讐するためにまず後宮家の全てを乗っ取ろうと企てたのです。そのため夏日さんは体を武器に金蔵さんを籠絡したのです。そんなことはしません。私は自分の体を夫以外に許したことはただの一度もありません。Pretty based. 否定されたい気持ちもわかりますが、あなたが金蔵さんと密会を重ねていたことはすでに複数の関係者 Oh my god. 明らかです。だって昨晩だって金蔵さんの書斎で二人っきりでお休み Caught her in a lie. されてたんですものね。それどころか明らかな情報の功績の証言も複数得られています。 The character assassination is insane. こうだ。シャドウ、エヴァさんでしょう。そんないい加減なことを言ったのはあなたでしょう。誰関係者証言を受領したわ。これは致命的ね。もう疑いようがないわ。ねえ夏日、もうあんたの名誉なんてこれっぽっちもないわけだけど、最悪のかけらを紡がれる前に最後にもう一度だけチャンスをあげるわ。金蔵はいませんでしたって言ってごらんなさい。そうよね。夏日、あんた強情だわ。もう後ろ宮家なんてどうせボロボロじゃない。そんなにも金蔵がいることにして遺産問題をうやむやにしたいの？これは私がお父様に託された後宮家の名誉を守る最後の試練です。夫の事業は必ず結実します。それによって借金を返済するまで後宮家の家督を引き渡すわけにはいかないのです。お父様の名誉、夫の名誉も私が守ります。それが私の使命なんです。死者の名誉を守ろうとは見上げた根性だな。死者じゃないわ。夏日の頭の中の
都合のいい妄想の名誉よ。本当の金蔵はその名誉を守れなんて一度たりとも夏日に命じたことなんてないんだから。 Yeah, because you didn't respect or trust her enough for that. God. Send her to the asylum, Burn Crystal. ゲームマスターラムダデルタの名において本ゲームの勝利者がベルンカステル教であることを認めるわ。意義ある者は名乗りを上げよ。意義ある者なし。ベルン What a kangaroo court. 見事な勝ちっぷりだったわ。真相のかけらをあなたが紡ぎなさい。ええ、それでは私が真相を紡ぐわ。これがこの悲しく間抜けな物語の真相よ。本当は泣き笑いしながら罪を認めた夏日に自ら語ってほしかったんだけどね。それがお約束なんでしょ。I mean, I don't hate the idea of Natsui busting it down sexual style on Kinzo, but that sounds like a lot of BS. Okay, but she had no evidence of having committed a crime on her person, so seems like conjecture.
ったことにすればいいんでしょ。そう言わせたいんでしょ。Sure, the crazy old man moved all. The crazy old man who can jump out of 3-story buildings hit all the corpses. Sure. Sure. For sake of argument, this on death's door man hit all these bodies and jumped out of windows. He just went Super Saiyan and solved this crime for everybody. 言わせたかったんでしょ。これがあなたの復讐なんでしょ。19年前の男。きっとこの中にあの男の手先が混じっているはずです。あの男はあなたたちの誰かを通じて今のこの私を嘲笑っているでしょう。なら伝えなさい。これで気は晴れましたか。19年間あなたを災難だ痛みと苦しみは少しは言えましたか。ようやく私は分かりました。私をここまで追い詰めたのはそれを認めさせたかったからですね。夏日さん、私たち以外に部外者は一切存在しません。意もしない人物がさも存在するように振る舞うなんて、往生際の悪い芝居はやめてください。私は殺人を犯しました。やっと直接的な言葉で罪を認めましたね。いいえ、昨日今日の事件のことではありません。19年前の殺人について告白します。 Okay. 今から19年前、 You know, back when you could get away with throwing a baby off a cliff. 罪を犯しました。許せなかったのです。その赤ん坊が。赤ん坊？今さら何の話ですか？19年前のあの日、私はお父様より一人の This is crazy. What a crazy plotline. 後継ぎを身ごもることのできない私に、ならば養子を迎えるとお父様がおっしゃり、施設から連れてきたという一人の赤ん坊を私に抱かせたのです。それが私にどれほど女としての屈辱を与えたか想像がつきますか。そして私は心を悪魔に売り渡したのです。赤ん坊を抱かせた使用人と共にバラ庭園から船着き場の方へ散歩に行った時でした。私は一人になりたかったのです。赤ん坊を連れたその使用人の女は律儀に私の後について回りました。一人にしてくれとさえ言い出せず、だから赤ん坊の泣き声から逃れられず、その日
19年間、私を苛む長き頭痛の日々の始まりにうめいていました。そして昨夜崖を望む遥か眼下の岩浜にこの赤ん坊を放り捨てることで全てなかったことにできれば、そんな悪魔の誘惑を私は確かに聞きました。そしてそれが本当にできたらどれほど素晴らしいかと、その誘惑にほんの一瞬耳を傾けてしまったのです。その時赤ん坊を抱いた使用人が大きな石を踏んで足をくじよろめいた。そして粗末な柵に寄りかかり、その時柵が大きくきしんだ気がした。私は危ないと言いながら肩を掴もうとしました。いえ、そんな曖昧な言い方はしません。No, she didn't do that. 告白します。私はあの時確かに危ないと言いながらその使用人の肩を You pushed her. 強く Uh-huh. 押し飛ばしたのです。 I knew this though. Seems super obvious, because initially it tries to tell you like, oh, well, I was in the rose garden and the servant and the baby went there without me, and then this is what happened. It's like, well, you wouldn't know what happened if you weren't there. Literally, they're both dead. You'd only be able to infer. So of course she was there. でも不思議な気持ちだったのを覚えています。転落したというより、まるで何もない宙に二人が音もなく飲み込まれて消えたようにさえ感じたのです。だから私は二人が岩浜に落下した音さえ聞いています。いえ、きっと聞いているのです。でも消えたと思い込みたかったから、その聞いた音をきっと記憶から消し去ってしまったのです。Yikes. What do you mean, and then? 私は一瞬これが夢だと信じました。あの高さですから、ちょっと身を乗り出したくらいでは眼下の二人は見えません。だから二人が落ちたことさえ、ほんの数秒前のことさえ現実のことなのかわからなくて、きっと私はここから赤ん坊が落ちればいいのにと願いすぎて白昼夢を見てしまったに違いない。そう自らに思い込ませ、足早にバラ庭園に戻り、赤ん坊は使用人に任せ、私は一人ここで休んでいたことにしました。そしてお父さんは赤ん坊はどうしたのかと問われ、 And the servant. 任せた使用人の姿が見えないと騒ぎになった。そう、私は一度に二人もの罪なき命を奪ったのです。 Right, that's crazy. That's pretty evil, right? To wish death on a baby? That's insane. How is Natsuhi simultaneously the least capable and perhaps most evil? しかし私は今日まであの赤ん坊に謝罪したことはありません。それがあなたの目的でしょう。だから私は今ここで罪を告白します。後宮夏日は19年前にあなたを崖から突き落として殺そうとしました。でもあなたは死んでいなかったのです。こうして生きている。 Nope, pretty sure that child is dead. If I had to guess.
That would result in the death of an infant, surely. Unless it's a harpy child or something, I doubt it. Some half-bird child. そしてあなたは私があなたを突き落としてから18年間の人生をこうして全て打ち壊しました。もう私には愛した夫も娘もいません。そして私には名誉もなくこうして人殺し呼ばわりされて本当に人殺しですものね。ええ、そうです。あなたの目論見通り私は今や人殺しとみなされています。どうですか。復讐にはこれで十分です。夫と娘を殺す人殺しの汚名を着せられ不貞の汚名までこうして生き恥をかかされる私を見てあなたは満足ですか。さぞや満足でしょうね。私家族名誉も全て奪い去ったのですから。この後に及んでまだ濡れ衣だと言い張るんですか。まったくあなたは本当に往生際の悪い。 That's something you take to your grave. Like, are you joking? 19年前の呪われた赤ん坊。これで満足ですか。あなたは私から全てを奪いました。 I mean, for that alone, she should be punished. That's crazy work. Natsui really said my body, my choice, you guys. Whew. Butler さん、何か言いました？全然ダメだぜ。バトラ君？ああ、ダメだな。全然ダメだぜ。Oh my god, do we get the big reveal? Wait. Are you joking? Ah. Alive when the game was suspended. Alive when the game was suspended. He murdered everyone, I would imagine. Wow. Interesting. Interesting. Oh. All right. Now, before we get into the tea party, not yet. I want to see in the picture book. I was right. Nice.
Anything else? Secret? Secret? Okay, I guess it won't let us see those. Alright, and then secret tea party? This one? Tea party and then secret tea party. Okay, gotcha. Erika. Hi, waga aruji. I've been adding a C to her name this entire time, by the way. あなたたちは引き続きこのかけらにとどまり、残る第1から第4のゲームすべてを解明しなさい。もはや魔女幻想を主張する哀れなかりそめ魔女は存在しない。むき出しの真実を徹底的に暴いてやりなさい。Maybe. お任せを、我が主。このフルドエリカに解けぬ謎はありません。当然よ。それでこそ私の駒、私の分身だわ。過去の4つのゲームはすべて夏日の犯行とそのイレギュラーで説明可能です。もはやベアトリーチェなる魔女の犯行とは二度と語らせません。直ちに編纂に入り極上の物語を献上してご覧に入れます。 Okay, sure, I guess, but it wasn't. ベアとの魔女伝説はひとかけらも残してはダメよ。使用人たちの間の噂、不可解な出来事をそうであるかのように語る空気、金蔵の幻想と連動した魔女幻想、すべて完全に処分しなさい。無論です。直ちに着手いたします。現在家具たちの身柄を拘束、よりしろの特定を急いでいます。アイゼルネ・ヨングフラウはすでに調査を開始しております。最新の調査結果では1960年代にニューヨーク近隣で製造された可能性が濃厚です。すでに補佐官が現地入りしております。1960年代 Interesting. 煉獄の七姉妹はメイドイン USA? That's kind of cool. ソロモン王に連ねる1000年の魔女に仕える家具とか威張っておきながらとんだまがいものじゃない。何者なの？報告によればオカルトマニアの富豪たちにイミテーションを売りつけて高額詐欺を働く集団があるとか。騙された富豪が同様に曰く月を語って転売するためマリア間で偽られ神格化された可能性があるとのことです。裏付けと詳細特定を急がせています。その界隈では後ろ宮金蔵はどんなパチモノにも大金を払う乗客だったとか。それが煉獄の七姉妹の正体？おかしいわ。ベアとの魔女幻想らしいとんだまがいものだわ。7つの大罪を語る分際でイミテーションの土産物風情だったわけです。まあ私も初めて見た時からいかがわしい土産物屋で売ってる文鎮に過ぎないとは思ってたわけですが。Mean letter openers? 文鎮。その真実はもう七姉妹には突きつけた？いいえ、まだです。あいつらまだ自分たちは1000年以上前に
偉大なる魔術師によって生み出されたとか本気で信じてやがります。早く完璧な証拠と真実を突きつけ、自分たちが原価30ドルにも満たない軍人風情であることを思い知らせてやりたいです。その時どんな顔を見せて絶望するのかしら。楽しみだわ。その際には私を呼びなさい。最高の紅茶と梅干しを持って鑑賞に来るわ。処刑は見せ物ではありません。原則非公開です。元老院議員であらせられる大ベルンカステル教による大法院が職務を適正に執行しているかの視察です。異端審問官風情が拒否する気ですか？ええ、そうよ。ドラノールたちが職務を正規の手順で遂行するかどうか、私は元老院を代表して視察するだけよ。ワルギリア、ロノウェ、ガープたちも現在拘束へ向けて準備中です。シエスタ姉妹近衛隊が捜索に当たっています。無論その後にベアトリーチェに関わった3人についても拘束処刑します。ドラノール、シエスタ姉妹の正体は？高い確率で犯行に用いた凶器がより代ではないかと推定されます。ガートルード上級補佐官が専従チームを結成、全件を調査中です。シエスタ姉妹の処刑も楽しみです。一人ずつまとめて一度に。茶葉の缶を中身全部ポットに入れるバカはいないわ。一さじずつゆっくり味わわなくちゃ。まったくです。処刑は連日行いましょう。家具たちに魔女たちに一人ずつ連日の処刑賞を必ずやお届けします。素敵じゃない。何しろ随分の人数がいるからね。2週間くらいはたっぷり楽しめそうじゃない。誰から処刑するか、その順序を彼らに決めさせるとか。処刑概念についても最高の提案をするように。古今東西のあらゆる処刑を毎日楽しみたいわ。処刑は大法院規定の方法でと規則があります。お任せを我が主。必ずや魅力的な処刑賞を準備いたします。最低でも四つ咲き刑くらいにはなさいよ。無論です。ヨーロッパ各国からアジア各国まで、東西のあらゆる王国が採用した国王への反逆罪にのみ適用される各国最高の処刑を列挙してご覧に入れます。私からも処刑方法を提案したいわ。それに悩むことは寝苦しい夜の最高の清涼剤だから。アイデアを練って今度手紙で送るわ。かしこまりました、我が主。ではベルンカステル式はその最後のフィナーレに。全ての幻想を打ち破り、ベアとの魔法体系を完全に打破した最後の最後にて、ベアトリーチェの処刑にて我が主の望まれる最高の処刑を。ありがとうエリカ。あなたのおかげで私は病の辛さを当分の間忘れることができそうだわ。I mean... あなたは最高だわ。私の駒、私の分身、そして私の可愛い娘。もったいないお言葉です、我が主。エリカ、あなたに栄誉と褒美を与えるわ。ベアトの最大の象徴であるあの大広間の肖像が
あれを外して叩き割り、その薪にてケーキを焼いて食べなさい。そして残った額縁にあなたの肖像画を掲げることを許すの。I mean, she did form her. Oh, I hate this. No. Boo, gross. Oh, you're the Beatrice now. Garbage. それが全て終わるまでの間、あなたにこの閉じられた六軒島の主となることを命じるわ。奇跡の魔女ベルンカステルの名において、その日まであなたに魔女の位を与えることを宣言するわ。これよりあなたは真実の魔女エリカを名乗りなさい。真実の魔女。Boo, no, she's not the witch of truth. She said no truth. Is this to illustrate to us that these people are, their titles are false? That is, by definition, a false title. ドラノールは引き続きエリカを補佐し、その進捗を私に報告しなさい。良いです。ところで、ラムダはどこ？あちらにおられます。後ろ宮バトラか。面白い男だったわ。そしてもっと面白くなれたかもしれないのに。Hate it. Whoa. Death by 1,000 witches. Oh, and of course they're all lollies. Fucking lollipop guild over here. 次に私がこのかけらに訪れるときは、私をその前で迎えなさい。かしこまりました、我が主。愚かなる男の姿を永遠に主の勝利の記念碑といたします。それは素敵ね。洒落てるわ。漆喰で塗り固めて美しい純白の石像にするといい。可愛らしくデコなんかもしてくれちゃったら最高ね。はい、ラムダデルタ卿、ご期待に添えるよう努力します。おめでとう、魔女就任。一時的なものであれ、私はあなたを友人として迎えるわ。Why can I not turn things? 最後にはベアとも剥製にしてやりたいわ。そして大広間に高々と飾ってやるの。白樺湖畔？人間狩りの伯爵よ。私、魔女じゃなかった頃にあれを読んで、永遠の命を得た人間ってどうしてここまで残忍になれるんだろうって不思議に思ったことがあるわ。あの時の私は正直共感できなかった。魔女になって1000年を生きてよくわかるわ。あれの筆者は Gross. 本当の意味で Yeah, I'm glad I missed that. 私たちの残酷さをよく理解してい The た lollies and their back and forth is yucky. I do not care for it. 次はどこへ行く？どうせ旅立ちはお互い背中を向けてでしょ？あなたに退屈をしたくないからよ。ありがとう、ベルン。でも私はきっと100を数えたらまたあなたを探し始めるわよ。退屈させない子ね。だから好きよ。愛してるよ。またどこかで会いましょう。もっとも100年先か1000年先か、未来の永遠再会しないかもわからないけれど。大丈夫よ。愛し合う二人にかけらの海は狭いわ。第三の男？天井桟敷だってば。あの星空のように輝く無数のかけらを一つ砕くたびに一晩は退屈の毒から解放されると分かってる。お前だって
星の数を数えてみたくなる。うまいうまい。I have a question. エリカ、 Does any character wear a hat to conceal either their hairline or their follicles? Or are all hats purely for aesthetics? なんてタイトルにするかあなたが決めなさい。もはやこの物語の紡ぎ手でありマスターであるのはあなたなのだから。ありがとうございます。実はもう決めてあります。あら、もうなの？なら聞かせてちょうだい。なんてタイトルなの？はい、エピソード。I was gonna say there'd be an awful lot of willy-nilly hat placement. 本当はじらしたいんですが、お教えします。in this particular series. 何よ、もったいぶらずに教えなさいよ。新米魔女のくせに先輩じらすとかってありえないわ。エピソード6、チェックメイト・オブ・ザ・ゴールデンウィッチ。Okay. I'm just trying to make this, all of our notes less messy and gross, because it makes my skin crawl. Enjoy the title sequence. Okay, this is low-key a little bit pissing me off. That this freeform thing, it's like half the time it'll do exactly what I'm asking for, but then the other half it just like refuses to do so. It's like, Inspector button? What the hell is the inspector button? Guys, my iPad has an inspector button. Oh, I think that may have been the problem. Inspector. Aha! Okay. And then I'll
Oh. I see. Come on, now just move just a little bit to the, oh, okay. Alright, well, I guess it won't move this for whatever reason. Okay. I guess that's as good as it gets on this notes page. Probably move those there. And it's all relatively close to each other. Alright. Where's my template? Ooh, last we left off. Whose clacky heels might this be? Vegetable tris. It just goes to show this woman has no sense of urgency. I mean, you tell her it's time to go to dinner and get in the car. The taxi's been here for 30 minutes. And her hair's not even done. Typical. I say taxi because Uber didn't exist yet. What was her task? Murdering Battler? Uh-huh. We recall such times, yes. 私も同じです。次に太刀を交えるときは遅れは取りません。上等だ。相手してやるぜ。全力で来い。約束します。全力です。しかし、
恐ろしいもんだな。お前の戦い方は。ノックス実会だったっけか。ミステリーのお約束ってやつだろ。はい、我が父が考案した戒律です。隠し扉は存在してはならない。ノックス第3条だっけか。だから探偵は隠し扉を探す必要さえないわけだ。なかなかの暴論だな。Mm-hmm. Check the tips. No check the tips? Fine. Ah, yes, back to our plutonium roses. Fight! Do battle in the chat.ノックスはお嫌いですか？苦手だな。隠し扉の存在を調べもせずに全否定可能なんて、なんだかおかしいぜ。悪魔の証明並みにうさんくせえな。ファンタジーの対極のはずなのに、なぜか同じ論法になっちまってる気がするぜ。言い過ぎた。お前の親父が作ったんだもんな。お気になさらずに、戯れに過ぎないとおっしゃる方もいらっしゃいますので。バトラ君には実会はかなり傲慢なものに感じられるのでしょう。正直なところを言えばな。隠し扉は存在してはいけないから調べる必要さえないなんて。そんな探偵がいたら頭のネジが落ちてないかどうか一緒に床を探してやるところだぜ。Oh, also, Kaza, it's Taurus season now. Your reign of terror is over. なかったことにしましょう。そうなったら密室ミステリーはどうなるでしょうか。つまり密室トリックのオチに隠し扉が OK になるってことか。手がかりや伏線のある隠し扉ではありません。隠しなのですから無論探偵にも発見できない隠し扉です。バトラ君はよく悪魔の証明により発見できない X の存在を仮定して戦いますね。つまりはそういうことですよ。最悪だな。密室ミステリーが読み物として破談しちまう。せめて隠し扉はありませんと保証してもらってからじゃないと推理する気も起きない。なるほど。ノックス第3条は必要だな。それがなけりゃ密室ミステリーは読み物にもなりゃしねえ。推理する気も起きないとはつまりどういうことですか？つまり読む気もしねえってことだな。そういうことです。人間は推理可能だという保証を得なければ思考さえできないか弱い生き物なのです。推理可能、すなわち頑張れば解けますよという励ましが必要なのです。推理小説で探偵が犯人が分かったと宣言するシーンがあるでしょ。あれはつまりそこまでの文章で手がかりは全て記したから読者諸君どうぞ推理をしてくださいという合図なのですよ。へえ、
Except in this VC, where it just calls us bullshitters. Because it gave us a bunch of false information. 探偵がそう宣言しない限り、どんなにミステリーを愛する推理自慢の読者であっても、推理をする気力は生じないということです。過去のゲームにおけるあなたもそうではありませんでしたか？貴様ら無能どもがいつも嘆いてみせる思考停止の理由、情報不足。そしてそれに対し情報を与えると、今度はその情報の真偽を疑う根拠否定。便利よな。無能を棚上げする実に小気味よい言葉よ。俺はベアトにこの物語は挑めば解けるという保証をもらって初めて同じ土俵に上がったというわけか。Yeah, she just calls us an incompetent moron. 不思議な方です。謎こそが魔女の住まう狭間なのに、自らその謎を暴くことのできる赤き真実をあなたに与え始めたのですね。これではまるでベアト自身が自分は本当は魔女じゃないって自分で認めてるようなものじゃないか。I have a question that just now occurs to me in the closed door loops. Are any of the rooms, in fact, adjoining? You know what I mean? Like sometimes you can rent hotel rooms and they're connected, and they are technically sealed, but you could potentially access the adjoining room and have them both be, if they are, it will have been set as such a. Fine. 確かにそうなりますね。本当におかしな子です。我が父は思考する力に杖を与えるために実戒を生み出したのです。決して物事を傲慢に決めつけるためではありません。思考する力に杖。そうです。ノックス第8条、提示されない手がかりでの解決を禁ず。これは手がかりなしに当て推理で推理をしてはいけないという意味だけではありません。逆に言えば、I feel like that's directed at us. 出題者は解決のための手がか Pretty りを rude of her 必ず to 提示しな out けれ us ばな like らない that. ということです。つまり実戒に従うなら全ての謎には必ずヒントがあり、よって必ず解決は可能だと保証されていることになるわけか。That is in theory pretty cool, because that means they can't just at the very end be like, aha, it was this person we never introduced at all. 確かに。 So I guess that's fair, kind of. 勇気を与える力はあるかもしれないな。 Even though the fact that they've introduced it is obscured from us because of the layers upon which they've put on a lie. 読み手にとっても大切なものなのです。実戒を杖とすることで Fair enough, yeah. 私たちは推理する勇気と必ず隠されているに違いない手がかりを求めて何度も物語を読み返す気力を授かるのです。硬くて開かないジャム瓶の蓋みたいだな。母さんがよく言ってたぜ。開かないと思ってるといくら頑張っても開かないって。スポーツにもそういうのあるよな。必ず自分は成し遂げられるという強いイメージがあるのとないのでは
記録に大きく差が出るというし。 It's true. I can't rule out having an indomitable spirit. 面白い解釈だ。しかし、世の中の推理小説すべてが必ず実戒を守ってるわけでもないと聞いたぜ。そういう作品にぶち当たった時、騙されたってことにはならないのかよ。実戒もまた解釈の一つに過ぎず、全てのミステリーに適用できるものではありません。父の原理主義者の方々は実戒を破った作品を異端と呼んで激しく糾弾される方もいらっしゃるようですが。そりゃ糾弾したくもなるだろうな。実戒に従い解けると信じて挑んで、実は解けるようにできてませんでしたってオチだったらさぞや悔しくて仕方ないだろうぜ。Yeah, I will say this. The soundtrack for this for this visual novel is pretty fire, actually. I find myself getting a lot of it, like, stuck in my head. And if it didn't copyright strike me on some of it, I would just play it in the background of regular streams, but alas, I am not that lucky. I can see the copyrights in some of my streams where it's like, hey, some of the music you were playing in the background, we won't play in some countries, and I'm like, I don't love that. This isn't a game, this is a visual novel. This is Umineko, When They Cry. This is the Answers arc. We're just now finishing the Secret Tea Party from episode 5. But I have all of the VODs on my YouTube. しかし同時にミス・ベアトリーチェはあなたとの勝負のゲームだともおっしゃっています。それはすなわちあなたにも勝利する余地があるということ。Yeah. I mean, like, what a huge pain in the ass, though, right? そう言いたいのか。この子に言わせればおそらく推理は可能となるのでしょう。しかし、この子とバトラ君が I think we got a couple copyright strikes for not like a big deal copyright strike where they're like, we're gonna put you in jail about it. But it was not The Wolf Among Us. The Walking Dead had a couple of them too, which I was like, are you serious? Oh, I see. Yeah, what a pain. I like that one. Yeah, no, absolutely. There's like, during the like super like emotional moment with Kenny, it like cut almost all the dialogue and the audio, and I was like, what the hell, Twitch? And it was like copyright strike, and I'm like, okay, well, don't put copyright music during like a specific part of the. Yeah, I was really messed up. I think I ended up fixing it in the YouTube because I just like put a different audio in the background, but Twitch just unilaterally just mutes that section, so it's a real pain in the ass for everybody. So the people that watched it live could see it, but the people that were trying to rewatch the VOD, it like cut out all of the audio, all the dialogue. It was really annoying. And I'm like not that great at tech stuff, so it's very annoying. I did not catch the red. Wanted to solve it, so she created this game. And would love this tale to be solvable. Oh, she did she?
That sounds like a lie, but it was written in a red truth, so that must be true. She wants you to solve the riddle, so she was as obscure as possible about it. 心底行き詰まったらお前の戦い方も参考にしてみるぜ。っていいのかよ。敵に塩を送っちまって。お気になされずに手土産も持たずに訪れた茶会です。茶花の代わりとなったなら幸いです。Yes. What is it? Is it a safe word? Is it a safe word that we can use? No, this is a mystery. So there's like a series of murders and you're trying to figure out who done it. It tries to obscure a lot of facts though with this like fake fantasy subplot, but the fantasy subplot isn't real, so you have to figure out what it's a metaphor for. 推理できると先に相手に証明させなくては推理をしない。まるで奥手な若者の恋愛のようですね。恋愛? Did I say it was a fantasy by accident? I mean it's a mystery. 自分のことを愛してくれると相手が先に証明しない限り自分も相手を愛したくないでしょ。Yeah, that reference is lost on me. Kaza, is it like that thing? It's really interesting. It's crazy. I'm not gonna lie. This is insane. But I will give them this. It's very interesting. This is definitely more interesting than like the last... I won't say the immediate last 3 books that we read in book club, because those were actually pretty good. But the one book club that I'm in, way more interesting than any of those. Even though it makes me angry. It makes me angry, but at the very least, it's interesting. Like, the lolly characters piss me off. The fact that it subjects me to hour-and-a-half-long magic girl fights, don't love that. But the story in itself is very stimulating and interesting. I'm like, oh, okay, cool. Like, the characters are really well-rounded. I like that part, but... いやいや、他の男とくっついちまうことだってあるぜ。俺の初恋もそんな感じだったさ。バトラク、その卵が先か鶏が先かという奥手な恋愛はどの段階にまで進んだら相思相愛の関係になるのですか? Yeah, it's like nothing about this is wasted. 90-minute magic girl fight to That's happened more than once and it infuriates me every time. And every time I think they wouldn't do it again. They couldn't do it again. And each time they play me for a fool. Yeah, I mean, I'm autistic. I couldn't relate. Anytime I've ever had a crush on somebody, they're aware of it. You know what I mean? Super important for gratuitous. Yeah, no, it's good. Trust me, I understand completely why we have fewer specifically like live viewers and we have substantially more VOD viewers because the ability to fast forward through some of that, fair enough. You're living in 2030. Wow, 2030 doesn't, like, that reference doesn't really hit as well when it's 2026 now, does it? That was a lot. There's a lot better better timestamp back in the early 20s, was it not? But yeah, it likes to obscure a lot of stuff through 2050. Yeah, basically that's the whole point there that I'm making, essentially. We won't get bogged down in the semantics of it, but but yeah, this
this visual novel really likes to beat a dead horse, if you know what I'm saying. Now, the visuals are excellent. The visuals are really pretty. Aside from the two things that I already decided that I don't care for. Kaza, be for real. Like, you're a One Piece enjoyer, so obviously you're going to have a different take on this. Fair enough. You're a guy that likes a nice simmered plotline. Fair enough. But I also listen to podcasts on ×2 speed, so we're just in different genres, you know? Yeah, no, all of the backgrounds are super pretty. バトラ君の言うところのコミュニケーションが増え、互いの関係が疑えなくなった段階というものに違いないですね。I can't say that any of this is explicitly overdone, except for when they tell us the same thing 3 or 4 times. Like, it'll be one character says this, and then another character says the exact same thing, and then a third character says it, and then the fourth character, like, sort of summarizes what the first 3 say. Like, but, like, I can't, for any degree of certainty, say, until the very ending of this, whether things were or were not, in fact, a waste of time. However, I did say that if I get to the end and I suspect a large portion of it has been a waste of time, I will be punishing you, Kaza. I believe those are my exact words. Now, I have no clip to confirm that, but I strongly suspect that is the case. Listen. Okay. Listen. You guys also, you Umineko enjoyers that have already seen this, you get to enjoy my frustration and crash out until the very bitter end, and that's for you guys. That's a little treat for you. Oh my gosh. Okay, the nuns are back. 犯人は物語当初の登場人物以外を禁ず。 Okay. Well, that's nice. I like that rule. They can't just introduce some secret plot line of like, oh, actually, the maid's sister's cousin did it. Like, whoa, I like that. Okay. So it's gotta at least be one of the original members, as described by this. I like that. But does that rule out, like, a twin? You know what I mean? Like, it's someone you've seen before, but maybe you don't know the full extent of, like, who they are. You suspect that they're one person. For example, like, if we saw Natsuhi, and Natsuhi's actually 2 people, not her specifically, they have to be mentioned. Yeah, but, like, for example, earlier it mentions, like, a couple of the staff members, and it's, like, Shannon, Cannon, and isn't it Manon or something like that? Something like that, Manon or whatever. It mentions a previous staff member, but it implies that they're not there, but it's possible that, like, they would be, like, maybe disguised. You know what I mean? Like, what if we don't know that person looks identical to Shannon or something like that? Yeah, something like that. So, remember in that scene where Natsuhi's, like, being low-key kind of a bitch to Shannon about, like, cleaning the staircase or something like that? And she's like, oh, such and such cleaned the staircase, and she's, like, bitching and complaining about how this person's kind of lazy. Who is the person she was talking about there? Listen. I'm just putting out theories. If it was a servant... Yeah.
And we don't know anybody's true name, so it's like Shannon and Cannon have had like several lines of dialogue where it's like, oh, that's what everybody calls me, but that's not my actual name. Like, the big reveal of those two being like more central to the plot wouldn't shock me. 18人の中の誰かだってことになる。19人目の幻想なんて Yeah, but we didn't. 初めから必要ない。 Okay, yes, but we don't know his real name. And she says, doesn't she say that to George? During like, I want to say their first proposal thing in the gazebo. Okay. そしてこれがフェアな戦いであるならば、探偵と同様に犯人もまた魔法を使ってはならないという。 It's a lot, yeah. 慎んで申し上げる。解釈は That's part of the fun, but part of the frustration of it. You know what I mean? ああ、俺の自由に解釈させてもらうぜ。 Also, anytime butterflies show up, stuff is mad suspicious. So I have been in recent episodes and stuff like that. Anytime something suspicious is happening, I'm putting a little butterfly sticker on it because I'm like, hey, this is sus. This is very sus. Like, I'm a pretty good note taker, but I'm not like, I wouldn't say I'm like a 5 out of 5 on note taking. You know what I mean? I'd say like maybe 4 out of 5 on note taking. I think I keep like a pretty decent amount of it, you know. It's pretty hard to solve a mystery with an unreliable narrator. And by the way, unreliable narrator, one of my least favorite tropes, because it's like, oh, like, fuck me for taking you at your word, like, you know what I mean? And I think a lot of people just use it as a convenient, like, plot device for when they can't string together anything continuity-wise, but I think this was meticulously crafted to, like, an insane degree. And that's why it's so frustrating. Yeah. Yeah, they definitely had a crime board out when they put this together, for sure.他の実家も教えてくれ。純不動でいいぜ。使えそうなやつを。慎んで申し上げる。ノックス第8条。提示されない手がかりでの解決を禁ず。That one's gonna be a real pain in the ass. 慎んで申し上げる。ノックス第6条。探偵方法で偶然と第6巻の使用を禁ず。Okay, so that means that nobody accidentally died. So everything happened as designed or on purpose. Am I understanding that correctly? Okay.
See, so far the thing that pisses me off and makes me the most upset is that closed door loop. That really doesn't make any sense to me. She was cruel to teach us, not unlike a Viltrumite mother. So Beatrice has been secretly training us this whole day so that we would survive to adulthood. Excellent. That makes me hate her a little bit less, because that switch up in that one episode really pissed me off. I did not care for that.金家、慎んで申し上げる。なんだ。物語を遡りたまえ。今の汝には真実のか弱き光を見逃さぬ目が与えられていると知る。今こそ物語。推理可能とは信頼関係の先にあるものと知りたてまつれ。ああ、知ってるぜ。いや、今ようやく気づいたかもしれない。愛がなければ真実は見えない。I think I guessed it was truth early on, did I not? Somebody find the clip of that, I bet I did. It doesn't make any sense to me still, but I'm almost sure that that was one of my grasping answers. Get out of here. Bro, use common sense. We're reading a mystery novel. What do you think that pertains to? Ridiculous. No, it's okay, because you can slow things down. That's what the VODs are for. Like I said, I read super fast. It's crazy. And if we read this at a slower speed, this would take 1,000 years to finish. What? Oh, I'm fucking glad he figured it out. I'm still confused. You know when your dead girlfriend just turns completely to ash and vanishes in a mythical church? Let's see.
俺はようやくお前の出題したこのふざけた謎の真相にたどり着いたんだぞ。お前のお望み通りにくじけずにとうとう最後までたどり着いたのに。なのになんでお前がそれを待てずにくじけちまったんだよ。お前はあんなにも信じてたんだろう。俺が絶対に真実に至ってくれるって。ならどうしてそれを俺と一緒に信じて待てなかったんだよ。永遠の拷問を強いていたのはお前じゃない、俺だ。俺がお前に過酷な拷問を強いた。そしてお前は最後まで抗い俺に訴え続け、そして俺はロック岩になってたどり着いたってのに、お前はもう待ってなくて手遅れになっちまったって。バカ野郎、どうしてお前が先にくじけちまうんだよ。バカ野郎、バカ野郎。お前の謎はさ、ひねりすぎなんだよ。どうしてもっと簡単に言えねえんだよ。バカ野郎。 Is Beatrice a yandere? Is that what I'm getting from this? Is this what I'm understanding? Have I completely lost the plot, you guys? Yes, I've gathered. I've gathered that Beatrice is in love with Battler. However, is Beatrice a yandere? Or would you say she's more of a tsundere? I couldn't remember which one it was of the two.本当に無様ですね、バトラさん。あなたの愚かさを石像にして永遠に。え？Oh, cool, it changed color. Now he's a paladin of truth and justice. Burn the heretics. Hell yeah.
Yeah, slice all these lollies in half. Yes! Destroy them! She turned into a sword, you guys! That's the best type of weapon. You know when your girl turns into your weapon? Peak anime trope. My favorite. We just watched that on Jujutsu Kaisen. I won't say who, in case everybody's not caught up, but... peak. Your loved one becoming a physical manifestation of your righteous anger? Yes, absolutely. 10 out of 10. It's her! Run! Run for the hills! She's here to impose a curfew and an age restriction. Burn the witch's battler. Cleanse their deception from this hall. Purify this ground. What do you mean? She just said, "Whoa, retrial accept." What are you talking about? No retrials, and then like 2 seconds later, retrial accept. The bureaucracy of this is so peak. Very annoying. Far too realistic. He's literally wielding a witch. Nice. No, don't make him a witch. God damn it. Ah! Not another one. God damn it. Had to sneak that one in, didn't they? That was scary, you guys. So... Fine. Fine. My old roommate for college would fucking love this, but... Guys, never fear, the boy's a witch now. You're a wizard, battler. Boo. That lady that wrote Harry Potter, her name is escaping me at the moment. She'd be so pissed if she could see them being like, "Oh no, the boy's a witch!" Oh no, I guess she made them wizards. My bad. I retract my previous statement. J.K. Rowling. That's what it was. I knew it'd come to me. Battler, murder these lollies. Cleanse their filth from this perfect rendition.
You may leave the shotgun bunny woman. She can stay. Everyone else, everyone under 4 foot needs to be just sweeping, just scythe. Banish them to the Shadow Realm. すべての真実の最新王にね。だからバトラーは今やこの世界の物語のゲームのすべてを理解している。それはつまりゲームの支配者の地位を得たということよ。What? それを信じたくないでしょ、ベルン。信じたくもない。いいわ。バトラが本当に全てを理解したのか試してあげるわ。エリカ。He could end it right now, but he won't. Because that'd make his girlfriend extra sad. 残念ね、エリカ。せっかくこのかけらの領主に任命されたところだけれど、それを剥奪するわ。このかけらの新しい領主は後ろ宮バトラよ。悔しい？ねえねえ、悔しい？せっかく領主になれたのにいきなり剥奪ってどんな気持ち？どんな気持ち？バトラー！ Is he going to? できるものならしてみればいいでしょ。そんなことは不可能。不可。不可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 。私の構築した推理に隙はありません。夏日が犯人であることは否定不能。 It's not impossible, actually. I've been denying it this whole time. 俺は夏日おばさん以外が犯人である推理を構築できる。確かにお前の真実は否定不能かもしれない。ならば同時にお前の真実も俺の新しい真実も否定できない。夏日以外が犯人でどうやってドラノールバトラさんの妄言に付き合ってあげてください。バトラー、待っていました。待たせたな。いいえ、あなたの帰りは私の予想より早かったです。殺しなさい、ドラノール A ノックス。She looks so insane. So cat-coded, it's insane. Not true. Yeah, and the fact that Kinzo and Natsuhi are both in the same bed is because Natsuhi occupied the title of Kinzo as the de facto head the moment her husband was killed.
夏日以外の誰が犯人という仮説ですか？ Is that where it's gonna start, or? 夏日おばさんの告白した19年前の赤ん坊による復讐で構築可能だ。Oh. ノックス第1条。犯人は物語当初の登場人物以外。 Yep, they were mentioned. 第5のゲームより登場した人物に犯人は名乗れません。その19年前の赤ん坊は、Yep. 最初から俺たちの中にいるとしたら、例えばそれが俺だとしたら It's not him, or it is him. If it's not him, there's only two other options. 第8条。提示されない手がかりでの解決を禁ず。あなた Oh, が okay. 19年前の赤ん坊であることを示す伏線はあったのです。 What if it was him? 第4のゲームにおける俺が母親アスムの息子でないとする。 Yeah, there we go. Yeah, I figured. And in fact, if you look at my map 今 here, 回のゲームにおける親父の隠し事の気配。今回のゲームだ。俺の生まれに何か事情があることをはっきり明示している。 I guess it's not in that one. You'll notice I drew like a little blue dotted line to him during the first phone call. His 19 years is just 18 plus 9 months. Like, give or take. まずは見事です。バトラー犯人説、お聞かせ願いましょう。ああ、聞かせてやれ。それでも説明がつく。夏日おばさんが犯人だと決めつけることはできない。俺が証明してやる。So the theory in this one is that he returned to conduct vengeance. グッド。あなたが犯人というならいくつもの矛盾が生じます。その矛盾があなたのか弱い真実を刈り取る。この Sure, let's 私 see her do it. 探偵にして真実の魔女フルドエリカが It would also explain potentially why he wouldn't let her open the closet. Ooh, I like that. 犯行時刻は24時からの1時間しかありえない。あなたはその1時間の間屋敷の食堂にいます。よって犯行は不可能です。 Yeah, he could have had a culprit. 死亡時刻24時からの1時間の間と特定はされていない。よって犯行は24時から午前1時までの間でなくとも可能だ。 Yeah. She said, oh, okay, I see. It was only possible for the crimes to have taken place a single after midnight. That's not in red. It just says that, one sec. In red, it stated that, come on now. Genji was killed between the hours of midnight and 1. I think. I'm pretty sure it says that Genji was killed between that time. But it doesn't say... I could have sworn that was, like, during the alibi section, it said that between
midnight and 1, Genji was in his room and sealed in there. So for that hour, he was for sure sealed in there. And then at 1, Eva puts the thing on there. Eva puts the tape on there. So from 1 to 7, it's a closed room, yes? But I guess it doesn't state specifically that he was murdered during that time. The murderer could have been in there, I guess. Okay. So he screamed and then slit all their throats. Yeah, but how would you know you would be able to slit all of their throats in that amount of time? That's actually pretty good. I'll give him that. I hadn't thought of that one. Oh yeah, they're for sure dead. Yeah, they were dead. But why would he, once again though, what would his motive for killing his cousins be? Right? He already found the gold. He's already been set as the head. Who cares? You know what I mean? Like, you could make their lives miserable with that kind of money. Yeah, nobody's contesting that they're dead. I don't understand. Nobody's saying they're not dead. He said that he killed them. Yeah, yes, I would take that. その赤き真実が何時の時点でのものかお忘れですか、お嬢さん。どうやってここに？まあいいです。好都合です。探す手間が省けました。この場で捉えてあんたも存在否定してあげます。譲るぜ。一つの傲慢なる真実と全てを支配などできないことを教えてやる。Yes, you are majesty. では。Wow, he finally got some furniture and this is how he acted? Crazy. なら、あの赤き真実の死亡宣告は何時の時点でのものだというのですか？それがあんたには特定できるって言うんですか？特定できない以上、事件発覚の時点での死亡宣告であることを否定はできません。この法廷が改定したとき、ラムダデルタ教は宣言しておりますよ。24時を迎えての答え合わせ。死亡宣告は2日目24時、すなわちゲーム終了時点のものです。そしてそれは事件発覚後と呼ばれる2日目朝以降の殺人を否定するものではありません。
So, were they dead when they were examined or not? Like, I specifically remember it saying their throats were cut open to the bone. So at 7 a.m. were their throats cut open to the bone? Or did it like completely and intentionally mislead us? それを探偵殿はご覧になられましたか。確かに全ての死体は誰であっても検視を誤ることはないとなっておりますが。Yes. 死体でない。死体と言っていけないとは言われておりません。What? じゃあ、あの時点では誰も死んでない？ What are you talking about? 首に傷さえない？だって、じゃあどうしてバトラは悲鳴を上げたんです？ See, that's the kind of shit that pisses me off, though. 橋本がお留守だわ、お嬢ちゃん。すべてのゲーム開始時、後宮金蔵は死んでいる。リア。ええ。あなたの推理も顧みるべきではありませんか。金蔵は存在しません。よってあなたの推理も遺体消失が破綻します。道理です。金蔵以外の人物が遺体を消失させねば破綻します。So it told us they were all dead, but it faked all of their deaths in that scene. This is it. Solve the riddle, you stupid idiots. Hate that. Yeah, they did die, but it's like... It presented it to us as though their throats had been cut open, which is not something that you could in fact fake. So it's like... What are you talking about? It was a smart move by the culprit. To what? So they weren't dead? Well, they were poisoned or something? So like... That scene is fictional? Yeah, except everybody went there. Did they not? One sec. This is gonna make me mad. Okay. Hey, Battler wakes up. Everybody to find his cousins are... Everybody's dead. Okay, so didn't we have a bunch of people go up there? Whose perspective were we following during that scene? Battlers, but didn't we have Nanjo inspect the bodies and stuff like that? It made a point to be like, oh, like their throats are cut to the bone. There's blood everywhere, right? And then the very next scene, we have, thank you, we have Goda prepping breakfast with Shannon and Kumasawa and Cannon. So obviously they weren't there. They're not involved in this. Natsuhi wasn't there. But I could have sworn, at the very least, wouldn't it have been... Nanjo was in the guest house, yes. Battler claims that Nanjo inspected the body.
Okay, but then where did they go? Was he just like, hey everybody, go move to a different room? Sure, but if they're not corpses, how do you get them to leave? Wait a minute. No. Pretty sure Rudolph and Kyrie were also there because they put sheets over the bodies. Allegedly. And I think I recall them being like bummed out that there weren't enough bed sheets. Yeah, so if they're alive, that would then require, at the very least, sorry for the small of text. If they were in fact alive, that would either require, no, fair enough. But I'm pretty sure Rudolph and Kyrie were also in there. Rudolph and Kyrie are there, okay, because they put the sheets on them. And then there was something about, oh, well, we're not going to have enough bed sheets. That's 3 other people in the room, potentially, yes? And then, on top of that, right, if there are bodies in the beds, living or dead, were they drugged to sit still? Then that would infer that Nanjo's at the very least complicit. Oh, so any number of things could have happened. Like, for example, Nanjo, Rudolph, and Kyrie could have been in there to say, hey, breakfast is ready. Is that what you're saying? And Battler just lied about all the rest?推理を遊びすぎました。金蔵の死を赤き真実で語れるのは今やあなたの主だけではありません。これが魔女の闇を遊んだ報いです。それを知りなさい、フルドエリカ。Yeah, that one's probably one of the ones I'm shakiest on. Nox第20探偵方法に超自然能力の使用を禁ず。金蔵の死を赤き真実で示すならば、それを構築する人間の真実、証拠の提示を求めます。
こへ行けバトラー。我がしかもはねえ。証拠提示。後宮金蔵と識別可能な遺体を提示する。What? How? Yeah, it has 6 toes. どれほど金蔵に酷似した遺体であろうとも当人であることを証明できない限り、第三者の身代わり死体であるとの主張が可能です。それが金蔵の遺体であることを人間の真実で示せますか？本件のみ赤き真実のみでの反論を無効とします。へえ、赤き真実での反論を無効？そんな思考もあるのね。確かに第三者の死体が存在しないことはすでに赤で語られてる。しかしそれを赤で語ることを禁じられたらバトラのやつお手上げじゃない。そうだな。この閉ざされた六軒島ではこの死体がじい様のものだと示せる客観的な方法はない。それこそはこの遺体が替え玉死体である可能性の示唆です。この身元不明遺体が金蔵の死を証明するものにはなり得ません。チェックメイト。我が推理は揺るぎません。赤き真実を封じられてどうやってその死体を金蔵だと証明するの？無理よ。不可能だわ。赤と青ならね。この死体が後宮金蔵の死体であると保証する。ドラノール、あんた何やって。見事な黄金の真実、有効です。黄金の真実？That chicken was kind of spicy. 何それ。ラムダ。 Who did it, こんな Squirrel? のはルールにあるの？ Who did it? And how did they do it? 黄金の真実、有効よ。 How did they do it, Squirrel? 黄金の真実はこの世界の領主、いえゲームマスターにしか使えない。なんですって。黄金の真実、赤き真実とは異なる方法によって紡がれる神なる真実。その力は赤き真実と同等です。時に劣るでしょう。しかし時に勝る。 Is it that he can confirm it's his body because he himself killed him? 示したぜ、この死体がじい様であること。はい、黄金の真実受理しました。エリカ教の推理は修正に応じぬ限り破綻します。そんな。Now, Squirrel is really loving these visuals, you guys. なるほ What do you think, Girl Cap? ど。叙実トリックの寄せ Who 集め did か it? と思ったわ。これはいつの間にか。
は野暮に過ぎるわ。あんたの遺体消失の真実、もはやこれ以上語らずとも完全に理解させてもらったわ。なるほどね。あんたの考えてるそれはこれまでの法廷の全ての赤に矛盾しない。19年前の男の復讐を軸にしたあんたの真実、yes, it would be bored. その全て理解し受理したわ。あんたの真実の成立を宣言する。そんな、どうしてですかダイラムダデルタ長。あいつはまだ全てを説明しきっていません。秀吉の密室や夏日の自室の封印やクローゼットのボタンや、まだまだ他にも反応の手段が用意してあります。あんたまだバトラに反応できる気でいるの？以上によりじい様の不在は証明され、夏日おばさんのじい様をめぐる不名誉は返上される。夏日おばさん、純潔にして停粛だ。貴様ら好みの下劣な物語は許さない。 I mean, fair enough, yeah. This ain't an AO3. さらに Get that out of here. これまでの死者全員の死亡時間に疑義が生じる以上、夏日おばさん以外全員のアリバイは白紙に戻る。もはや夏日おばさん以外に犯行が不可能であるとの論法は通用しない。されどあなたはいとこ部屋にて5人不可能な遺体を確認されております。それが虚偽であったとおっしゃるのですか？ノックス第7条、探偵が犯人であることを He's not the detective, 探 though. 偵は客観的視点も義務付けられています。あなたの推理はこの義務に違反です。 But Erica is the detective. 探偵はフルドエリカだぜ。今回の俺は探偵じゃない。そしてノックス第9条、観測者は自分の判断解釈を主張することが許される。ノックス第8条、提示されない手がかりでの解決を禁ず。これまでのあなたは探偵でした。そのあなたが今回は探偵でなく主権を交える観測者であったことは示されていたのですか？それがない限りあなたには主観を偽る権利はありません。 No, Erica said she was the detective several times. 気分の謎の仕掛けを解いたとき、じい様を目撃している。すでに赤で示されている通り、じい様は存在しない。その目撃は不可能だ。よって俺の視点に客観性がないことはすでに示されている。それは風雨になびくシートか何かをあなたが誤認しただけの可能性があります。ノックス第9条を示す伏線とはなり得ません。 No, especially when Erica was like, I'm the detective, I'm allowed to investigate a crime scene. I feel like those points were pretty obvious. She outright said it. And then, like, remember when Nanjo was like, okay, and he, like, had to do all that stuff? And also the fact that we had to suffer through that little blue-haired rat in the first place. Crazy to me that Natsue was willing to completely go down with the ship just to not admit that Kento's been dead for a year. Like, that's insane. Like, your husband's on the hook for, at the very least, embezzlement. You are being accused of several murders, and you're worried about not reporting a single dead man, who, by all accounts, died of natural causes, by the way. Like, really? 赤き真実において本ゲームでは許されていない。金像を見たと主張された時点で誤認識ではなく意図 It was an outright lie. すなわち観測の客観性が否定されていることの証というわけですか。
And this was when he was by himself. Erica wasn't there. 暴論を許せ。これで決着だぜ。いいえ、いいのです。あなたのような男が世界にいてくれた Not in this one. どのような傲慢からもか弱き真実を守ってくれたに違いない。もっともらしい一つの真実がか弱き真実たちを駆逐し、唯一の真実であると語る横暴から本当の真実を守ってくれたに違いない。あなたと戦えてよかったです。よって今回のゲームにおける俺の観測は第7条でなく第9条に基づくじいさまを見たと主張したことがその証だ。You're so insane. Resign です。あなたの真実の否定を断念します。借りは返した。お前の親父に敬意を。実戒は傲慢でも批判でもなかった。父に敬意を。 Didn't she murder her own father though? Like allegedly? Because he violated one of the rules or something? あんたは自分の父の名誉に泥を塗ったわ。恥知らず。それでもミステリーの鎖。Kaza, the irritation you're experiencing now is nothing that a single one of my professors hasn't experienced tenfold. So just like, keep that in mind, by the way. Like, the fact that I'll just pull some crazy obscure fact, like the fact that I want to say it was Nero put his horse in the Senate, and they're like, why the fuck couldn't you remember anything about, like, any of the systems of government? And I'm like, because I don't give a shit about that. お前に相反する真実を宣言する。夏日おばさんは19年前の男、すなわち俺によって内戦電話で脅迫されていたんだ。その目的は夏日おばさんを殺人犯に仕立て上げること。これは初めから夏日おばさんに濡れ衣を着せるための復讐劇だ。You're talking to someone that gleaned the information from Dante's Inferno out of the game Dante's Inferno because I couldn't get an English translation of the actual Dante's Inferno. So just know who you're dealing with. I still got a B+ on that, by the way. エリカからはまだ金存以外の理由での遺体消失を聞いていないわ。あんたの推理は現在否定中だけれど、こんな槍など。文人どもめ、邪魔だ。修正とエリカの推理の誤りを認めるわ。そんな。我が主。 Good. I hope she never comes back. I hate that little blue-haired freak. Get rid of these rat girls. Away with them. あんたのプライドなんて知ったことじゃないわ。いつまでその無様な姿を晒す気なの？私と同じ青い髪を許された群衆。 She looks like an overly frosted cake and I hate her. 私自らがやはり降臨しなきゃダメなのかしら。 Here's Runts. Do you think maybe it would be nice and good for mommy to hold you? Perhaps mommy will hold you. Come here. Look at this nice little nest I've created for you. Here. Wow, look at that. Look how plush and luxurious that looks right there. Ooh.
Hell of an exit interview. What are you talking about?どれほどみすぼらしかろうと修正されたエリカ教の真実は有効です。ああ、そうだ。俺の真実に関係なくお前の真実も同時に存在する。それがこの世界だ。誰にも否定できないから、いくつでもどんなに相互が矛盾してもそれらの真実は同時に存在できる。ここでは想像の数だけ真実があっていいんだ。それも誰も一方的に否定してはならない。はい、そうです。エリカ教の真実は私が誰にも否定させません。ドラノール。このドラノールある限りその真実をお守りいたします。どんなにみすぼらしくとも私はその真実を嘲笑いはしません。Bailiff, take her to prison. そして唯一の真実が存在しない限り全ては闇の底だ。すなわち俺の推理もエリカの推理も否定不能であると同時に唯一の真実でもない。否定できないが絶対でもない。あやふやなものだ。確定しない以上魔女幻想はまだ存在している。それを暴く。 Oh my god, Atler. エリカでなければ貴様 Just solve the damn riddles so that 俺だけだ。俺以外ベアトリーチェの魔女幻想は暴かせない。判決を変更。後宮バトラの示した真実によりエリカの真実の唯一性は失われた。しかしエリカの真実は否定不能。よって二人の真実は並び立つ。 Listen, if he refuses to put forth the truth just so he can canoodle with his fantasy girlfriend for an extra 3 episodes, how am I the slow one? 後宮バトラに移る。後宮バトラ、 It's insane. あんたを新しいゲームマスターに任命するわ。承諾する？するわよね。 Fine. 新しい無限の魔女。 16 more. I've heard enough. 16 more witches. ゲームマスターだ。第6のゲーム俺が紡ぐ。エリカ、今度こそ俺と決着をつけようじゃねえか。立て。立ちますとも。この屈辱、話す機会を与えたことを後悔させましょう。我が主、第6のゲームにてもう一度バトラと戦う機会をお与えください。 I swear to God, if they add more lollies to this story, I'm gonna freak out. ええ、もちろんよ。チャンスをあげる。There's about. It was annoying enough when there were 2 lollies to contend with, but it's like, what if we just kept sneaking in lollies? There better not be any more lollies. This must be the maximum amount of lollies. I can hardly stand it. 第6のゲーム、バトラのゲーム。何としても暴きなさい。 Fair enough. 忘却の闇に。 This is the maximum carrying capacity for lollies.
主ドラノール。無論です。次なるゲームにでも全力を尽くします。もう客人のふりはしません。私とドラノールで Okay. あなたのゲームを引き裂いてみせます。ああ、招待してやるぜ。 Well, her not being a guest should speed things up potentially. If she's just a player piece. チェックメイトオブザではなくなるぜ。あなたのゲームです。あなたが名付けるといいでしょう。その挑戦望むところです。私はフルドエリカ、魔女である以前に探偵。あなたがこのゲームの新たな支配者であることを認め、そして宣戦布告します。絶対に暴いてやる。殺してやる。 With what, your flimsy chicken arms? 黄金の魔術師。 Ridiculous. Oh no. Kaza, no. Oh my gosh. What would his game board look like indeed? I feel like, at the risk of violating TOS, Matler's game board would look like a paradise to Max. Am I correct? Am I close? Am I getting warm? Oh, I see. I see. Pretty good. We didn't go crazy over either, too, which is nice. I very much would have liked to start on time today, but... Hey, Lovey. We did it, you guys. We did it, gang. We finished episode 5. Although, now I have to think up a new thumbnail for episode 6. So there's that. I feel like it should be something crazy. I have to think of my best collaging skills. The retcon thumbnail for the last episode, the one just after One More Score Natsuhi, that one has been updated. So if you care for a little inside joke, go ahead and check that out. I think I have it A/B testing, so I'm not entirely sure what that'll look like, but... Okay, character menu. Yeah, that is pretty crazy. Do we do characters first or tips? Check tips? Okay. Episode 5 tips. Oh, so there's an even more powerful group leader. Wizard Hunting Right. Also known as the 20 Wedges. Even more powerful. Okay. Red key. Weapon for emergencies, used for inquisitors. It is their primary weapon. Impossible to target. To use. When the red key forms a complete barrier, no concept of evasion can succeed.
In this world, Lamb Delta has placed restrictions on its use and power. Okay. Blue key. Primary weapon used for Inquisitors. Unlike the red key, it is possible to invade. Okay, so it's just like red truth and blue, blue accusation. Okay, Noxus Decalogue. Oh, okay, and then these are all the Noxes. Alright. I'm gonna need that. I'm gonna hide you guys for just a moment. Ooh, 1 second. Hide you guys. And then I'm going to screenshot this so that I can put that in my notes. No. There's only 10, right? Right there. Okay. Nox law is pop that over here. There we go. Then I'll put that in my notes. That'll be accessible to me. Excellent. Okay, now your chat is back. Wonder why the 5th one isn't included. Probably because it hides some secret. Oh, God. As in pleading the 5th, perhaps? Do not speak without a lawyer present. Is that what the 5th one is? Oh, gosh. What could it possibly be? God damn it. Behind every gay person is a gayer, more evil gay person. Ugh. Confess your crimes, stale end piece of white bread. It's insane. Would you still employ me if I was a worm? I'm currently away. Please send emergency if it's urgent. Emergency? Are you fucking kidding me? Okay. What? No, no, it's not. That's not the rule. No. Forbidden for the culprit. All supernatural or preternatural. No. There's no way. Is that like a trope? Is that some sort of thing like a turn of phrase for like the one-armed man or whatever, where it's like, oh, it wasn't me, it was this whatever. What do you mean? What are you talking about? Okay. Yes, but racism to what end? Like, by the way, just for those of you who are not privy to the Discord chat right now, Knox's 5th law is that, a certain, would that be regional, culprit,
will not be included in the story. But that doesn't make sense. Is that like some sort of mystery trope where like someone from the Far East is like like a ninja, basically? Is that what it's trying to say? The Decalogue was made for shutting down ridiculous stereotypes. Is there some kind of stereotype that like the Chinese are like some sort of secret assailant? Like, once again, is that like a, like, is there some sort of like, I'm not familiar with mystery novels. Is there some sort of like, oh, I see. I see. I see. That's TOS, the TOS, Riley. Remember the TOS. I don't think I have any appropriate thoughts for this. All right, so we found the Nox stuff here. We've got that. It's okay. Remember you're live. Remember that this has nothing to do with the mystery, and move on. Okay, it's fine. The autism compels me, but it's cool. It's like, no, it's fine. It's fine. It's fine. Okay. It's kind of funny, but it's fine. It's fine. It's fine. It's fine. To the characters. Okay. Episode 5. But it's like Venom. No, it's fine. Okay. So let's execute everybody. It's not that funny, Kaza. It's not that funny, and I can definitely get through this segment. I'm finding it. I'm finding it. Okay. So, who is dead? Dead. Okay. Dead. Interesting. Why does it appear that his head is smashed and also throat slashed? And yet hers is just sort of throat slashed, or is that just a sloppy, like, so when you're, you guys might not know this, but when you're in certain, like, drawing apps and you have, like, a splatter effect, and you have, like, a splatter effect pencil, sometimes it gets real loosey-goosey on, like, this, where the splatter effect, drops. I think that's, I think you adjust that with either scatter or jitter. So sometimes, like, it will be, like, you know, like, for example, if you had, like, a heart stamp, and if you adjusted it just so, you could have them all in a row, or you could have them, like, spread out in, like, sort of more of a randomized pattern. Is this meant intentionally to show me that, yes, his death is caused by his throat being slit, but also, is his face smashed? Okay. Move on. Only new dead person. See, that seems like a little gratuitous, but that also seems pretty gratuitous. Like, throat slit should just be like a clean swipe, no? Hideyoshi, execute. And he's stabbed in the lungs. Okay. Which, by the way, if you are, if you're stabbed in the lungs, you can tell that specifically because there'll be, like, little air bubbles in the, like, the blood trail and stuff like that. Like, there's, like, little, blah, blah, blah. I learned that in Bow Hunter's Ed. To determine, like, where your shot has hit or whatever. You can tell. I can't remember what the other ones were. There's something different that happens when you hit the liver and stuff like that. Like, there'll be, like, you can sort of determine where you hit based off of, like, the blood trail you're following. Interesting. Little observation, I suppose. Okay, and his... Okay, so his face, I guess, I suppose, has just been smashed in. I would assume. Because it doesn't look like his throat has been slit. Okay. That is everybody. Alright. Can I kill them?
I can only kill the people that have been killed. Okay, fair enough. Can I kill her? Okay, fair enough. I can kill him. He's been dead this whole time. Why can I not kill him? Okay. We didn't get to see what happened after. Yeah, but... just in case, we're just gonna try... Oh, right, she... Fair enough. I was like, oh my gosh, but that's not new information. Okay, so this just seems like I said, this just seems like slightly gratuitous. You know what I mean? Like, just a little slicey slice right here would be fine. But once again, if it's like a splattery brush, it could just be being like, woo! Like, just got a little heavy-handed on that. I would not have been... yeah, fair enough. Okay. Does he get to be on the witch's side on that one? He does, in fact, get to be on the witch's side of this one. Huh. Yeah, what is up with that? Never saw that rabbit. At all. Oh. Right. Right. Sure. Maybe the servant that... Maybe the servant that fell off of the cliff, but also, what's this business right here? Episode 4. That servant that, like, that, like... I don't remember that. I do not remember that. Oh. No. It's clicked. It's clicked. I save. I recall. Yep, the convenience store man, the little band rabbits. Yeah. No, that's clicked. And the other person was, the cat boy. Yep. So what are these? Like, little rabbits, like, glued onto the stocks of Kinzo's guns or something? I don't understand that part, but... Anyhow. The designs are what Maria envisioned for her marching band animals.
Okay. That's crazy. Yeah, they are kind of dressed like little marching band people. That makes sense. Don't know why that's been lost on me until now. They do look like band design people. Beatrice repurposed their designs to be used. Oh, like gun skins. That's kind of cool. It's giving Modern Warfare a little bit. Yeah, but who would like Maria enough to incorporate any of her designs into anything? Unless Maria's packing heat. Maria just pulls a Glock 9 out of her bag and she's just like, Mother, remember when you smashed my dolls? That'd be crazy. Rationale for to say a good mystery should use lazy stereotypes to identify culprit. Interesting. Nice. I mean, she had all the reason to. Okay. So, I think that's everything, if I'm not missing anything. You think so? I mean, there's others that would be, but I'm not going to mention them on here, because once again, the TOS. The TOS got me in chains, straight up. All of my barely cobbled together knowledge of these things, and the TOS is like, don't you do it. Don't you do it. Don't even mention it. I'm like, fair enough. Okay, I'm not going to start it, but this is what we're going to do next time. Okay. I just... Uh-oh. Okay. So that's where we'll go next time. We'll start episode 6. Oh, perfect. So, we already got this one. This feels kind of shitty. They basically just gave us the same thing again. I see no real difference. It's just blurry now. Okay. Hate that. Alright, so this one's pretty good. I like this one quite a bit. That one's nice. Is that it? That one's pretty good, actually. Like that one. Hate that. Okay. So this is what we're gonna use for our end of what have you discussion. Okay. So today is what day is today? What day is today? Today's Tuesday. Okay. So we are going to do today's Tuesday, so usually we do Call Her Daddy Brain Rot Hour. We'll leave that up to Max if we're going to do that instead. Or we could play Minecraft. Up to him. We're probably going to do those things this evening, very, very late. Needs that butler Riz. Now, honestly, this is my favorite version of Genji. Listen, it's not that I don't enjoy a Silver Fox era. I just prefer this one specifically. I feel like he just is like real dapper. The monocle's pretty good. You know, I feel like he just shines more in this like specific iteration of himself. So Tuesday, yeah, today's Tuesday, so we're probably either gonna do some Call Her Daddy reacts, super, super late, like 10 p.m.-ish, Mountain Standard Time, or maybe we play Minecraft. Then Wednesday, I'm pretty sure I'm gonna be doing prep stuff. So I'll either be doing that, or we will be doing,
our first book club thing. I'm still working on getting the audiobook to that, but it might just be just like a read along situation where we have maybe the robot read it, because I don't think that I've been able to get the audiobook for that one specifically. Just because I'm trying to keep like the book club sort of going, like keep that momentum. And the audiobook that I was going to use has like a 3-month wait on it because that movie just came out. So that is a bit of a pain. Then Thursday, I have several out of area errands that I have to run, so I won't be able to do our bonus on Thursday. Friday, we will be starting episode 6 of Umineko. I need to have the thumbnail ready for that. And then Saturday, I think I'll try and squeeze a bonus in on Saturday. I think we could probably do that. And then, picking back up on Monday, we will be continuing episode 6. I think that is all of the announcements as far as I know. If I think of any other ones, I'll be posting them in the Discord. Just speaking of, if you are just now following, go ahead and follow on whichever you enjoy, Twitch, YouTube, it doesn't matter to me. Either one, pretty much the same. And then, if you want more of an in-depth, interaction on the Discord every single day, and we have memes for all of the current things that we're watching and stuff like that. That's pretty awesome and cool. It is now Taurus season, so if you join and you choose your celestial group for basically your birth month or whatever, and you are a Taurus, you get an extra +1 to all of your inspirations. So if you post a super fire meme that I really enjoy, you get a +2 levels instead of a +1. Are there any other things that I need to announce? I think that's all of them, as far as I know. Okay. Well, if I think of anything else, I will post notifications in the Discord. I'll see you guys on the next one.